whatalo whātu le pa emon malu le tātou atunuu o mwhaifuena mau o mai le whapoponga o le tātou prokalama il neva yaso wata ua o le Outou Manuia o lo tu sao atu le tātou whale whasalau Long Beach, California, le United States o Amerika i leo unga lima malisi ufonga le tau Full Radio Samoa o lo tau ono Misipouena Tagaloa o lo whafoina le tātou whaopoponga i le nei fiafi. Ia la amata ia la tātou mafutanga i le tatalo, tātou ifo ma tatalo i le tuang. Ele se mea ngata mai elo mātou fia le li ie. Ona ua maua fo i le nei mafutanga, i lunga o le nei awala. Lo mātou atunuu, ia a mese fo i lo tangata. Ia sa ngai atu i mātou se isa ili po le ase tosi. A le ase fo i se fisosoani mai o lo wanganga pa ia i o mātou tangata o ngā vale. I o mātou tatalo au e te tūla fo ina le nei mafutanga. Ia vea ma vaitafe mātou te utu vai mai i ai. Ia o se vai eli fo i mātou te utu inai, Manuia la wafio, o kopano. Ma ua tau fia mo lau whanau sa ili. Whapela vai e sesi o mafuta mai le nei prokalama mani a venga ma mafa. I mea lo whai ma whawhatiata mai lo lato soi fua alo i luma. O la mātou tatalo le li ia vea ma ta opu e tala noina. Ia vea le ngā luenga whiwhai pēa lo wanganga pa ia i o mātou mauli te totasi. Ia ma me langa ai le Manuia o la wafio o lo o whewa i mai mātou. Ma le leiloa. O la mātou tatalo le li ia ina ia mana le nei wha moe moe. Ia i watu le vi inga o lo suafa. Ma le Manuia ma le file mo i lau whanau mafuta. O nā tatalo ma leo lenga e la tu suafo Yesu Kiriso lo mātou li i ma le whaola. Amen. Tuai le
talo whātu I le pe ia malmamalu le tātou o tunuu ia me se fo I lātou tātou te nuti mea whaatasi le nenga ngana ua ta ua o le ngana Samoa. O le whapoponga fo I nei o le tātou po kalama I le vai aso pe ona masani ai. I le po kalama ua whaingoa ingana o le Outou Manuia. O loo a watu sao I nei Long Beach, California. Ia o le fionga le whatonu ia tui le epa whaaftaisu o loo manuti mea I le nei fiafi. Ia a wafo I le tātou po kalama. A whapeolo e whaafonga mai tātou po kalama le YouTube. Ia pe o le tātou sanga masani e lewa yaso ma lewa yaso. E pe ia tā ua le subscribe. Ona a subscribe loa. Ona whailo leo lau mta whale le fonga le tāo fō. Ona e tele I o algorithms ma bots le nai tau ma whai e let's say e whaolo taimi. E au noa ma lau whatananga. O le mafuanga le nai e tā ua ele whairo ma tā whale le fonga le tāo fō. Wa a whailo lau ma tā whale I le fonga le tāo fō. Ia ona tu sao atuala ia o te me te tala I la leo. Ia whatufunganga fo I nei, ia me se fo I tātou prokalama o le Outou Manuia. Ai a whapele so subscription, ia e mawhai ona, let's say ta whea oi leo wau. E te lele ia prokalama I o lo wheo ai e tau mawhai e whatumu te mio tangata. Ia ona le mole o tātou mawhtanga e pe ona iei ma mawhanawhana. So subscribe, like, share. Ia ona le leila I o tātou mawhtanga I lewa yaso ma lewa yaso. A whapefo e mafuta mai le Facebook. Ia o masani umatatou I le Facebook. Like and share. Ia ma mofo lewa no e komeni mai ai. Leo vai atu lo whatasi mai. Ia fia tau vau I le tātou Facebook page. Ia whapefo I Helen tau vau. Ia whatalo whātu ia tātou malo o lo mwhaiona si I mai alato lima. Ia ma nisi fo I o lo let's say mata ma mau mai. Whalongolongo ma mau mai. Ia tāpua I ma mau mai. Upula val tātou tunu e masani ai. E le sili le tai. I lo le tāpua ai. Ia, mane ne ava no e whasisi lātou e tātou sponsors I lātou ia o lo mātou nuti mea whadasi I nei. Lo so soani mai le tātou prokalama I le vaenga ma le vaenga. Le sponsor mo second Samoan. Ele na o se kalesia a o lo tātou nui whafo mai o Samoa. Second Samoa, the Samoan diasporic community in the United States. E whaftai atu fo ia Antimita's Cookies I Long Beach, California nei, mo maliu mas whanau ma whaaipoiponga. So se mawhtanga lava mana o miai se dessert. Ni mea so malia ia ua sauni Antimita's Cookies. E tali lo manao. Lisa tātou sponsor le Tagaloa Tulifau Foot and Ankle Center I Lakewood, California, fo maingo o mawhtanga Tulifau. Ia, pole alawa ia ngase o le tino. Ia, whafsuta ia le fo mai, ia mawhtanga. Ia, Andy's Place, o le Andy's Place, e mapu mai iai. Lato lo fia maua se mapusanga mai whawhitau le lo whengai mil tangata. Whafsuta I Andrew Yoshida, mo se whapulanga tili o lato prokalama. A walawa le toe whauina o so tanga wavala lata a le tangata malona ainga Andy's Place as you transition back to society. Ia watu whulwhafta ia Helen Alo ma Selusi ulunga ono o lo provide mai pea le subscription I le tatou prokalama. I le masina ma le masina. Ia whapeesa watina e po so pisinisi fi whalawi loa le tātou proklama. Ia whafsuta I mai le fionga le whatonu. O le si ufonga le tāo fōu. Ia awa lava se whalawi loa atua lau pisinisi mlatina e. O le vaiaso o mawai. Pe ele tele sa tātou talanoa I le mtau pisisili mal susuenga le tuspa ia. O na sa malo tia le tātou malaya nei. Sa tātou whengai male e fionga I ale au. Sa maole te mi mata tala noa ai. Whapele maua e oe le
whasalonga na wa archive le si ufonga o tau fōu I lunga o tātou YouTube page. Ia e mawaisina marmalanga atili foi. E pe o le manai o le contribution na le au. E pe se I olo na leo e sau mai Australia e le community o lo o ngalue ai ma whengai mai e le teimile nei. E pe se nei e lona whaatufunganga I New Zealand. E le community fo ia tātou o lo New Zealand. So la nofo nei Australia e lona mali, lona whaatufungaina I le tātou community New Zealand. Ia whapefo lama Australia. Au le sia mea e interesting ai le tala noa I ale au. Ona e pese I o la tala noa mai I lo latou waso tofi. Ia e lea o te tala noa atu I lo matou waso lulu. I suppose ele tele se mafo tele o tangata I le nā mea. But if you think about that, e whawhewheo na tala noa mai se isi mai le aso tofi I le tangata olo I nei le solulu. Ia le awa mwhaina whai. Wa a tātou tosinini I ina la le reality le nā. Ona mawhai leo na tātou I te pele mawhai le tangata. Pele mawhai le tangata ona travel through time. Wa pese I ole premise le awa tātou I te ina. O le tala noa o le tangata mai le solulu. I le tangata I le stofi. Now, of course, o mea na whaia tangata. Ele o yeise e se senga tele o le taimi. There's very little latency between o la o whaiatu o la o tala, tali mai le au mai Australia, whai mai lana saunoanga, ia ona o langona atu fo ile I nei. There's no latency, but just imagine to be able to do that, travel time. Anyway, I just thought that was interesting. So le ngatalai le ese senga o manatu to whamanino philosophies fo I Australia, ia whapena fo ia mātou olo I nei. Ai mana ia le talanoanga, ma le fionga I ale au. Ia mo I lātou ele I maua se awa noa e maua mai. Il tātou whaapoponga il vai aso o mawai. Pena i el te mil vai aso o mawai na to e lalanga ai ma to e whamanatu I tangata le vai tau le nei o le kalena kirisiano. E le opo mala e fo I le to tele o tangata. O le vai tau leo le leni. Lent. E pe o le fase furu aso lea e whamanatu ina e lau kirisiano. Le vai taimi na whaoso soina I le li. Na amata I le baptiso ina o le li e Ioane le baptiso le vai tafe o Yoritana. Ma le talanoanga le nā sa whai le au le au vai o le Yoritana. Whamei alatu Iesu ai whamei Ioane. Oi e sau e ia te au. Ina I o baptiso ina oe. O oe te taun e baptiso ia te au. Ia me befa penale le encounter. Mana ia le encounter na leanga pise I e pa utonu lava le encounter na le mele o lo o ngaosi le Outou Manuia. E pise iai ia mea I lunga. O la lato pale whengai ma mei lalo. E pio ina o lo o whaua le platform le nei. Saule li I mai lunga, recognize e Ioane I lalo. Whamai Ioane, oi, it's tawan o walatu wa I lalo I lunga. Ale na we sau oi I lalo. So penale le mana I o le sota inga le na I le Yoritana. On whamele o le li. Tu umaya. So we e papatisoa o langa e te tau o na whaatanu uina o mea tonu uma. So ato sinini I lama tato mafo fau I le whetalenga na le li. O le ale winga o lana whetalenga. E te tau o na whaatanu uina o mea tonu uma. Ia pe tofu atangata malana ia fo tosi o mea tonu uma lava. E pe o le mea le na leo lo o tultuli. O mea tonu uma lava. E le te mina tatou whapea ai. O le mafu angal na ale na manuia le tangata. O na ua amata I le mea tonu, le amia tonu, le mea sao. Or at least don't lie.
But tell the truth. Whamailale li, e te tauna whataunu ina mea tonu uma. O le ala o saule li I le Yoritana. O le mea tonu lava te tauna whai le Yoritana. O le papatiso le tangata. So, o saurolale li I whai atu Ioane, o ia sau ia te au. O oe lea o te teuteuina le ala mo le fio mai o oe. E taune e papatiso ia te au, o ia te oe. Anyway, long story short, umalole na, se ngia lola ia le nganga pa ia le li ima ua ave le mea tufua. Ia ona amata ila I o le whaoso so inei po ma o fast food. Lela I el tradition le ala au Kirisiano. To sanga lava la e amata mai lava le Ash Wednesday. E whamanatu e Kirisiano ia le vaenga leo la tau kalena o le vaita o leni. Ia le nai ai ia le vai aso pa ia na ia le tapena e le li I o le malu ma le tutuli o tangata na whataua I le malu. Na ia uma ia mena mo I latou e le subscribe I le Christian calendar. There's something remarkable about this whole notion of Lent. E pe ia se pearl lolo I tonu o le nei ritual, le nei habit, le nei masani tangata Kirisiano. Le nei to e foi I duo o lato manatu le whao so ina o lo lato o li I aso e whaasifulu. O le ale manatu. O le to e fofola le whala. O le to e afua le taiao. O le to e timata le upenga. O le to e reflect o le tangata tu sapele Kirisiano e au langa o le inei. Leanga o le nei e ola inei. Tu sa lape le se me tali tonu I ai. Ia e tawana I se teimi wha alele e nofo e mofono upenga. Mo I latou I le Northern Hemisphere, o le vai taule nei o le malulu. Ia le temi tonu lava nei e vai atua o le ato tonga mai mea. O le the spring is coming. O na manatu rola I o le tangata. Ia se I mafofau mo le si. Whaenga o le tausanga lo tutoe. So, e tau ala le winga le nei o le leni. E pe se ielo na winga tō manatu. Ielo na winga salamo, mafofau I tua, mafofau I luma. Ia ma fesili, there are basic existential questions. Why am I here? O le ala o mele whai nei. Le ua lima se laulus furu lima afe le whai o tangata Amerika ia ua whanoi le nei wha mai. Ia ale au te wa ai atu. Na te sangi mai. O le whai au te mana wanawa I nei. Le whai Manuia le fionga le whatonu. O na whesidi lo lea, ai sea ua sopoloa ai le siama. To tele tangata ua whano. Ia le ate I nei. Le whai ute nofo atu. And those are existential questions e te taua o na whai le teimi le nei o le leni. A whapefo e le whai e le leni a Kirisiano. Ia e te taua na whai fo ai lau. Lo whato whala inga. So, o le sila tala na tatu tala noina le vaso la o mawai, very briefly. O le tala le ia noa. O ne, not only is it part of our lectionary, but it's also a metaphor for life. Pe o le tatu tala na whai vaso o mawai. O le tala le ia noa, it's the reversal of the creation story. A tatu mawhawhawa mana tua le whawhawina e le tua la langi le amatanga. Ia peina amata le soona nunumi. Pongi sa. Le se sengo vai lunga ma vai lalo solo ato me uma. Ia amata loa na sao noa ma malu ia ile tua. Amata loa na avi eni nai upumoni. Ia ona amata loa I ona tapena I le fofoanga. Le creation story lea. Utu ese vai le langi ma vai lalo le langi. Ma vai lunga le fonga ele. Ia na matala ia na fau ia manu vai wha me whetolofi. Ina wha solo mai ia ala ia se ia o lava I le aso muli. O le fōwhanga nana whau il tangata.
malona fai le tangata whamai le tuang. Matua le leila wal fuafuanga. Ia ona alu o wala ia se o maila le tala le lolo. O le tala lai le lolo e amata le tangata. Ina ua leanga. Ia ona tu lei mai e ala ia o le fawina e no le waa. Whamao popo ia la ao ma manu te lua mai tu ainga. Ia se i o lava le teimina toi fo i e langi le nunumi pe ona i le amatanga. Ona le ilo la i o se tua o i le vao o vai le langi, ma vai lalo le langi, ma vai lungo le fonga i lele. Ia o solo atoa i le vai. El nala e ta o le lolo. So anyway, o le talala i le lolo, e pe o le reversal of the creation story. E pe o le mea le nā e tupu. Pe afa pe manu malo winga o le lalolangi i le tangata. Pe afa pe e tulai mai nisi atua datou te tapoa iai. Pe o le winga nā o le tala i le lolo. Ma o manatu lau te le lope na whai le vaso o mawai. Al manatu mua. E pese o le lalolangi lava ia. E ielo na winga whaamale peina. It's built in. Things fall apart. E mo I lava na whai le lii, le tua, le langi me le langi, me o mama le tangata, tu urole ia I whatoanga, ua le lei. Ia, ona amata lola ia, ona iele winga lea, whaamale peina. It's a little peritani here, the entropy. It's the tendencies to be in disorder. Pe o le winga na o le upu. Pe o le winga le ne o le langi. E sau mai le order to disorder. Po le alavala le o le langi pe on whaia le tue le amatanga. Ia o mai lava tupulanga o noa o matua malepe ai ia ngā luenga o le fofonga. Mea o le metaphor le o le lolo ma le whaolatanga na tulai mai ia noa malona ainga. Ia o se metaphor moni le nai, so se tosi lava. So se tosi lava. Le tio fo ile li ima whamai awatou te tolo ai mo o tou oa I le lolangi. Awa o lo iai le monga. E iai le ele. E no e atia. E le ngata na e il au ngā oi. E ati atu eli atu mga oi ai. E whamai le ri o tou whaputu mo o tou me le langi. O ai leise monga, leise ele, leise ngoi. Ia la tau te eli atu mga oi. So e pe ele winga le neo lo langi, pe e whaamale pe inai. Le taimi le anofo atu I, a le ta alava ka nesa. Lo su e ia se tino e tupu ai. Penale wingo lo langi neo lo tatu iai. Ia male manatu lono lua la. E pe ele winga leo le tangata e whawhiwhile mu. Whiwhia pupu. Whina ngalo I me whatau waa. Whiwhia I me anango fie. E se sengi mai oia mai me anangata. Ele winga leo le tangata e leisona ono sai. Alo ese mai me whalenganga. Ele ma maola na vaai. O le winga le o tangata o loo maita wina I le tala I le lolo. Ia ma le pale whengai fo I o tangata lau tele ma le tangata na o mai el whaoltanga o noa lea. Awa e tue whaitau le tala na ilo le whamai tangata se maua lulunga la au mātou te whea ai. Whaiatu ia noa ia lea e sau nei le lolo. Ia whamai tangata lea I o lea we're okay. Ia na vai atu leo tangata, ia ua whaule nei whale le tumutumu le maunga. La whawhewhea o na ave I tai le vai. Ia whamai anoa le o iloa le whalinga mai le tua. Vala au le tua ia te o le mele le la aluelo o malosi. O mantua ina ia le vaccine le whainei. Ia tangata o mawala ava noe e tu ia le vaccine.
Ia mumusu. Whamai o le vaccine le nā ti Apollo. Be whapena le winga o tangata. Ia o te le lope, I suppose o doinga tangata nā sa mawhauwhau i whapena i teimi o noa. Lau whamai anoa i o mai e whaule waa e whaoleina i o tō ainga. Whamai atangata le e maulunga ia la au. Maulunga maunga mātou te sosola iai. Anyway, ele winga nel tangata, it's built in e pese i if you fear i mea whingo fear. A whai atu e whaise mea whingata ia tawhitafi mai o. Ia, manatu mulmuli la. E pe ole winga o le tangata, e leo stai le tua. Te lea tua e tāpua i iai. Ia ole winga tu maulava ia o le tangata. Ia e leo stai le tua. Ia mpe whalau tele le manatu lea. Ona I suppose o le tangata lava ia because she's so frail, she has to depend on somebody. E tawana i se tua tāpua iai. So I think ole me tupu o lo o tāpua i tangata i le tua se. O lo o sta i le tangata i le tua mate. E le o whalongo le tangata i le tua o lo iei le ola mal whaola tanga. Pe o notes na i satu si i le point mulmuli lea. And I suppose a mawhawhawhu ila le metaphor o noa. Ia pe o le mafuanga nasa le mawhaia i tangata ona maola la tō wa ai. I le wa ai atu do ina lea e usua tai au ngalu e whaule wa. E le whaua lai ta whatafa o se vai. Po se sami e whau i lunga le tumtumonga. Pe on mena na whingatai o na talia e tangata ia tangata pe o normal na wala au e mai whaule wa. It requires a lot of work, not just physically, but also mentally, psychologically, spiritually, at all levels. It requires a lot of discipline, a lot of work, which most people are not willing to do. So I fast forward la mai ese o ngā mo i tātou i le talalene i anoa. Ia o le nā. E pese i o le tua lava ia, o le tua o le ola, o le tua e tamo whai e whaola i tātou, mai a maifo i lava e iawa noa e whaola i nai tātou. Ia au te le lopo le musua o le tangata, tāpua i a tua ese, na nau i a tua oti, le alai ona le whaola ina tātou, ia o le whaola tanga ia o le fina ngalo na o le tua. Ia, let's see, la tātou tātou pese leva vai tātou foi. Il whaola tātou proklama i lisi tū. Oh,
le si winga o le vaitaule nei o le leni le whatutuanga kirisiano. Le teimile nei e whaafiti e le tangata i ate i alava. Teimile nei e amoilo na sa tauro. Teimile nei e whaisana taulanga. E whaisana taulanga e sili atu nei lo le taulanga e masani o na whai e ia. E pe o le aile o le leni. E le o le sao po le sese o le whatufunganga. Who you become as you go through Lent is much more important than getting it right. E le ia se sia mawhai ona i loa masilafia o e tusama o e. E mawhai ona e whaise mata pule mo tangata e tangai mai fafo ona lato patipatia la i o low progress. Na o e lawa e te silafia po e aluanga i luma pele ai. Tato ta ua fo ili o tō Manuia i po kalama ua mawai. O le winga le nā o le whatufunganga e te tauna whatufunga ina i le tangata. Ia o wane i compare o ia i seis tangata. O wane i compare o ia i seis whalapurputonga. E no whaia ma compare o ia i ate ia. I le teimi ua mawai. Ina ia i loa ia po o whaasolo i luma lo na whatutuanga i le tua. Po seisi fo i lava whatufunganga. Whapeo le fau fale. E te tau ona sili atu lau fale fau nei lo le fale na fau lima tausanga taluai. A whapea o le launga. E te tau ona sili atu lau launga nei lo lau launga il vai aso o mawai. E whapenale winga o le leni mai o mea lae o tools e masani o na whaonga le kalisia kirisiano. Ia o le mele o le whaafiti amul sa tauro. Mo whanau la iti e le malamalama te le concepti abstracti e mwhaiona o te whaia iai a whape masani o na fufuru o nifo se itulo i lo 5 tau matau. Ia o ile vai tau le leni o na whaonga le o lo 5 tau ngavale. Whape mua o na tui mua lo vaianga vale be a whai o ofu vai. Se itulo. Ia tui mua le isi vai. E lor whapela e sa o PSC e whatufunga ina oe. E esel whatufunanga o le tangata e whapea ina. Lana sa vali le lalorangi. Nei lor tangata le pe e tau aso ma o kumeki mea uma. Mea na masani e tatou. Rev, o e te mulua mena o mena mai e utua a. Lota ma o matua. E whapena le anti-Lent. Ia le ai tonu le tatou whatutuanga, le ai tonu le tatou savalinga. Le whalau tatou whamnutuina le aso salo no whao le leni. Ia pese I o la talata ina uma. Ai ama whai lava o na pick up e oe nai tools ia, nai whatufunganga ia. Me lo manatu e avea oe matangata e mawhai ona whaonga ina le tua moni ngā luenga te tele. And I'm not assuming that God is not using you, but it could be more. It could be for a much bigger and broader purpose. So o le leni lale na. O mea pele ia te oe, la foi. O se winga sa whaolaina oe le tuanai, whangalongalo. O se tanga e te masani ai, ua e le whaonga I nailo mawhawhau, e te mawhawhau ai. Sui. O le li lava I o le li o le leni. Ia tatou mawhawhau ai ana o onga. Whamailu na so o le li e anga sala whaafia mai elo uso I a te a uma o whamangalo I a te ia. Whaafitu e? Me le li no. Whaafitu o le melena leo o whai uma e tatou. Ai whaafitu ngā fulu ni fitu. So whapenale winga o le leni. A whapela vai masani o le whainga taulanga. Pole alawa lau no mela. O le leni e pe e tu lei ai o e whaau popo seisi.
A whapefo ila ve te lo o te le lau taulanga. Te le lau taulanga. O le leni, e pisi e whaatilo tilo oi I le whaai titia o lau taulanga. It's the same principle. O le whaatufunganga ele o se numela, po se alu ilunga, po se alu ilalo. O le whai o se isi me le masani oi o na whai. Pe o le message le na o le leni. Ia o le message foi le mal whaatufunganga le ne manai lava investments foi. Tanga I nei tangata ia e pe o Warren Buffett. Ia latu investments. They're very lent-oriented. E o uma tangata I le tūtau matau, ai alu Warren I le tūtau anga vale. O te mana tuaina lavanga langa o le il tolo Long Beach, le si an investment le ta o le BNSF. I le te mile nā sa pa ua le maketi le o valu o iwa. Whamai e la aleanga le economy e le tofeo ai trains. Ia asa walto ina mai Omaha whatau uma lava I le railroad track le I Long Beach. BNSF. Ia na whatau se tau maua lalo. Ia le walu nei lunga. So le wingo la utala. O le whatufunga ina o e pe a observe ina le leni le tausanga ma le tausanga. O se mea lofa tele le nā mai le tua. O se whatufunganga le nā mawhaio na e whatufatua manuia o le tua. Mautu ai manuia o le tua le ngata I o tō tupulanga. Ia tātou tupulanga. Ia whapefo I tupulanga amuli. Ia. Ia pe o le tala le nā. So the last point I wanted to make I le tala le ianoa. Not only is it a reversal of creation, but sa iela le whaelonga. O umane ua maui le vai, ua toa le whaelonga o le maunga ararata. Ia na matara to e whau e noa ia le society, civilization. O na whamaila ia o le sitala le na whamatala ino, whamai ua sala mō le atua I lana ngaluenga na whai. Well, sala mō le atua ina ua tele tangata maliliu. O na whailola ia le whenga inga le vao ia manoa. Masuli o noa, matangata fo I la atupunga mai ate ia. I le toi o le melea, I le larulangi. I le toi uftia le larulangi I le vai. I le toi whenu miai fo ia ngaluenga o le fofoanga. O whano I le tangata. Ia na maila I o le nonua. Nonua la nā leo lo whamanatu me pe a tātou I le taimi ma le taimi. Ia le lofa la vea I o le tua. So I fast forward la. Ia na tātou I loa la ia le winga le nei o suianga ia I le tua malona pale whenga I maltangata. O le ale winga. Ua mangalo whasola atoa I le tua le tangata. Po le alawa I whea le mū ulo le anga sala le tangata. Ia whamai alwhenga inga fōu o mangalo uma le toto Yesu Keriso. That's the good news. O na whesiti lola I o le tangata, o le alala o me whai. O le asanga hanga salapea ina ia fatu ai pera lo fatu no le tua. Me la apostolo Paulo oua. Le ua mangalo oe mai le mawhailawa e seisia anga sala o na vesea mai oe me le lofa o le li. Me la tau na whai oe le lofa. Whalau tele le lofa na tala tua oi. O lo lofa na ma lofa I tangata umalawa. E o lava I o fili ma I latou e whai oe mo latou nifo, tuli manu. O maolunga lai o le lofa na. A tosi fo I matala I tua I atua oina. O na e mawhaifo leo na e lofa I ngā ruenga o le fofoanga. Manu vai wha me whetolofi. E o lava I ngata o le whatoanga. E mawhaiano I elo o lofa. O se mele na e fia ausia le tangata. E fia ausia tangata. E fia ausia tangata se tūlanga. E le mawhaia I se isia me mawhaia na tupu ia te ia.
o na ave siina mai ia mai le lofo le tua ia Kiriso Iesu, lea ua moli mauina e oe. Mai o lo lava la whaatufunga ina o le level na, o le alofa la le se reaction, a le lofo se me e ngaoshi e oe, e create e oe, e whai e oe, e whaatino e oe. Ia, e le mate le la le lofa man manuia. Ia whapena fo i o ne ngosi ia le manuia o le tuolo ia te oe. Ia, ua uma le vaiaso o mawai. O tato guesti le vaiaso nei, o le sunga ia Pat Kennedy, former executive director of the Greater Long Beach Interfaith Community Organization. E pe o le li lea tui na mato ngā lulue, ia tau sanga e tele i le mato au lotu. Sa whaila al matalo noanga lua vai asu taluai. Ia lea la a tā atu ia la ma interview. Ia la whai alama mata ofi whare se whaini nai komeni. Ia le interview. Ia tui whamon mo se tai fo le interview ma Pat Kennedy. Pat's been part of the Pacific Islander community in Long Beach for over 20 years. You may have seen him at Tapasilafai working the drink booth, or you may have seen him at many of our community events around town. Pat recently retired from his role as executive director of the Greater Long Beach Interfaith Community Organization, and we're delighted to welcome Pat to the program this afternoon. Outou. Hi, Pat. Welcome. Hi. Thank you. Thank you for inviting me. Yeah. Well, tell us how you got into this work and what is the work of community organizing? I consider myself a community organizer, and for me, it's sort of like a coach. You work with community members trying to address problems. And so my role isn't to be the problem solver, but to help build and strengthen a team and to help strategize with a team in terms of how do you make something happen? How do we change things that are out there? So anyway, that's what I've been doing since 1978 when I started working as a Vista volunteer community organizer. And I actually was introduced to this while I was in college. Heard a guy that is one of the fathers of community organizing, Saul Alinsky, talk about if you want to change the world, it can't just be the activists. You got to bring the community with you. And it made a lot of sense to me. And years later, when I was trying to figure out, okay, I'd finished school and I was going to get a job, and I'd moved up to Seattle, and I wasn't finding anything. I was reading a book called What Color is Your Parachute? And the book, one of the exercises was, what have you thought you always wanted to do, but you've never had a chance to do? And I was thinking about it, and this came back. And then the next morning in the local newspaper was an article about Alinsky style organizing going on up there in Seattle. Called him up, and within a month I had a job working as a Vista volunteer organizer. And then so I went through various types of organizing. I started with doing neighborhood groups, little mini neighborhood groups. Then I did tenant organizing for 6-7 years. And I eventually moved to working with the faith community. And the part of the reason I gravitated there was that was my family's experience of community, was through our church growing up. And so the families that were in the church, in the congregation, that was community. So if we're talking about community organizing, pulling people together, it made a lot of sense to me to start where people were already connected. Now, what
what's unique about your work with the Pacific Islander community in general and the Samoan community in particular? How do those communities, how did those groups appear on your radar and what you do? Because they seem to be naturally forming communities, those PIs and Samoans, right? Yeah, I mean, it's in our work, we work through congregations, and there's an awful lot of the connection within Pacific Islander communities, but also Filipino communities through the local congregation. And I mean, it's every community is a little bit different. Some places our work was just to get people to sit down and talk to each other and get to know each other, because it might be a big congregation and people don't know each other and they don't know who shares the things that they're concerned about. For me, the work with the Pacific Islander community was much more about bringing a social justice lens to the work. What people know each other. People could always, have more conversations about these things, but in terms of what are the things that are causing pain for the community and how can we do something about it, I think that's the challenge in the Pacific Islander communities. And it's, I haven't run into a lot of people that were on the forefront saying, hey, let's get going. This is a really important issue. And it seemed like, there's a lot of challenges in the community, but what's working for the community is the networks. People know each other. There's the existing relationships. And so once we identified something like getting people health care or getting some resources on a savings program for people, it didn't take long to get it distributed through the community. People said, oh yeah, this fits. This is what we want to, this is what we want to do. This is where we want to go. So it's a different style of organizing, but it's kind of the same thing. I remember those particular programs that you mentioned. The reason why our community got involved is not so much of the social justice, but it sort of like made sense, right, for where they're at. Like, for example, the savings account. I mean, it was actually forcing them to put some money away and then having an organization match them 3 times. So it sort of like leveraged their limited resources, and that made sense to them, as opposed to a category of people that were left behind, marginalized. And yet that's like a symptom of a bigger problem, right? And the bigger problem is incomes haven't kept up with the cost of housing, the cost of living, the cost of keeping a congregation together. And so people were really stretched in terms of where do we find resources to do those extra things, like get a computer for one of our children. So I think that's the ideal, is we don't come in necessarily waving the justice flag as much as we come in and saying, what's causing pain? What's causing challenges? I still, from your congregation, one of the things I heard was when people were looking for employment training, they went to some private universities where they ended up getting a degree, but not much more access to jobs and ending up owing a bunch of money. So it's all part of that. How do people examine what's going on and not just think, oh, that's my fault, I shouldn't have gone there, but rather, no, this is deceptive. This is taking advantage of people. And how do we set up a system that allows people to move forward to be successful? We often talk about this dichotomy between communal life and individualistic tendencies, and we kind of do communal very well,
And when you stick out like an individual, we sort of like gang up on you and bring you down, right? Yeah. And but yet this is that country that celebrates the John Wayne, the individual spirit, right? So what have you learned from the Samoan community and how they exist in the U.S.? It was, it's like I said, most places I go to, people are so individualistic that it is a challenge to try to start to build that community spirit and to start thinking about how do we look for the common good. And I think it's anytime any group of people is together, there's always a tension between what's in the common good and how do we create opportunities for individuals. And I think it starts like in a family, where I think parents have to make some decisions in terms of even with resources. Are we going to, take care of this common good need, be it rent or, food? Are we going to spend some money on sending one of our kids to camp or getting a new computer for somebody? There's there's always a trade-off that people have in their own families with this stuff. But I think the same thing happens as we go up to a village, to a country, and so forth. The problem is, at least at the family, everyone's fairly close to the discussion of what the needs are. When we have people, politicians that are using these terms, it's very easy to, well, the example I would use is, it drives me crazy when people are screaming that if something is being done for the common good, it's socialism. And so they put a label on it. And I remember this conversation with standing with some landlords in line to go get into the city hall. And they were going on and on about, taking their freedom away as a landlord, and that's socialism. And then, and the part that struck me was we got to the front of the line and the lady said, well, I want to use the bathroom. And I said, no, that's common bathroom. That's socialism. And it's like we call it socialism when we don't like it. But in reality, we are always wrestling with that question of when do we look at, how do we take care of us collectively, and how do we look after the individual? I think my guess is Pacific Islanders, because they were in such a limited space, an island, were forced to address the common good much quicker. It's like the opposite of the Old West and the cowboy in the Old West, where if you don't like it, you move on to the next territory. Well, that's not a possibility. When you have a limited number of islands and thousands of miles in between. So, I think that whole notion of, I think a culture was built around common good and how do we preserve, how do we sustain our culture? And the challenge, of course, is how do you do that, but not just crush the individual spirit or the entrepreneur? And so that's like a tough balance. And as you said, when the individual sticks out isn't the term. When that nail sticks up, you pound it down. And so that's a real challenge. And I think it's a challenge for people coming from Pacific Islands to communities that are really individualistic in terms of how do we still be part of community, but play in this really individualistic game. And so it is a challenge to make that transition, but I think it's always a balance question. Matanoanga ma Pat Kennedy. E pe olo atangia ai le tension le vao o tangata Pasifika ia ma le individualistic
idea le fifia ia tangata o le turulunga ma Western cultures ia mese fo i Amerika. E pese i o le sile na ngalu o lo fati o dato atunu i nei ia wai o le mele natu i o lo whengai ma dato e sapaia e le tunu ule nei tangata leo te tele ma tangata tutu i lunga ma whai ala do upu. A o si tatu o tunu ule a whapea ina o na e whapea nā ia e te le atala e whai atu iau e. Mai o mana tua ina le tala le masani ana whamatala fo i e tangata. I paa whela ie. Whamai o e longo fia pa sa moe e le tu ua i lunga le ufile i le atola i e donu ona e tamu whaile pa e sa ufafua e tanglo le si pa sa moe toso i lalo and I think o le sila na me o lo tupu i nei so o le whaatufunga ina lao le tangata sa moe e fia mana o e wha maoni i lona tupu anga ma tau whetuli ma la turulunga e pese i o le mele whamai i a Pat Kennedy te tauna wha paleni o le alu alu loa fo i lava wae e tue vai mai tue le nisi o atu. Me le o le nofo fo i e pese i e soli fa solo ato ai. Le aso fina ngalo i le manatu o Pat. Ia. E te lea tana e whai iai i le taipe a me funi le file mutele ia ua pe ua whapena. Ai nga I fu inisi tu mfai fu infa per tala tangata ana ele tau tala ai te le ilo ana ele ma vava me atulo te le ilo e ngao le mena te le lau tele le it's a broad issue mo no winga pia tala e tau ana pa leni le equation e tau ona voice your opinion if the time is right e whaare taimi le kakau o isi tangata. E le o le taimi le tau a oso. Pai a on. Before, taimi o le timing nisi me tau. Timing is good. And that's the problem. Wale o toe umini taimi o build a tatu community. Wale o toe ule toe lava le mafutanga. Whataita inga awha pe whai o se kalesia. Ia pe whatasia na mafuta se au lotu I le vaiaso. Ma le mafutanga le whai pese la stona. Ipo le alte me whai pese. Ia as mafutanga le titira na. So ele o lava taimina. So ai ala se longa e lima ono fitu se furu tau sanga o iei tangata I le kalesia. Se o lotu ona whato a mawhaile ona whape ia lewa lava taimi. Lewa o wiloa oe. E o kuruku. O le tama whale donu. Wa se mele nai le mawhai ona e asesina I pe ala iti ia taimi. E spend. Ia ele whengu fia. But yet o tātou e pe mia tupulanga ma tausanga o stable o tātou community. Wa aine I whengainga lea na saini e tai o tutuila ma le malo meleke I lea whiwa se lau. O swafana lano nofo mai nei o maunga tua olo e pe o swafai da te alatua fasino mai tangata o maunga lale nofo mai oi ia le ilona lona ingoi e fa penale wingo tātou e fau tupulanga ia le tātou memory ia o tunu ulane ia vavelava you have to be able to determine pos tangata le a whainai o e pele ai within a very short period of time e taulan whaatufunga ina o ele mena I orisi mea pe e vave le nei atu nui ta pena ina o lona loto I fale ma le whaingofie ona mu ona o le surrounding o matalo o lona si o manga
O le sine me tau tino i le vavi o le atina. O mea o noi. Pika ki ana e tati anga ia le mo le tele o tupe whaatino i mea. Ia. Tasi nga me If so sani tupe, ai elu manatu ona o lo o iai le saulotonga. Pe o le siale na ingredient o le development ona o le saulotonga. Sa o le leilo. Mea lava na o te tiro al whaitio ina o Amerika i le whainu mero o tangata mani uwha mai mea. Whaitio i lau langi. I to tele. Ia, i nā o te tiro i te saulotonga o nia tunu. Ia. Ona o tātou e pese i e whaitau a tātou numela. A palewhengaila numela nā ma tangata o le total population. Versus se ta mai atu nu e le titio e whaisito te lewe o la tangata. O nei loa le pasene, le equity, le mele. Ratio on. Io e. So, ia, whapena. Pat Kennedy. E malia ia le ile langa o fasi level mato nuti me fatasi o le me fai le tafsir fai le tausanga me tausanga e seo le lato ia drinks o si fasi linga la e mai so swani tongi e fale ie ma mena e nga wala mato buthi tausanga o maria tele nalu ia vai ma soda se alese tu pedo e sa rola tamale so tamale tu lo ilalo le ia le tu la fono i wo mai la o tatu tangata fai tau mai palangi io kama se kama ele mo wai sa tatu free drink io melana na mataina tau ka mo wanga se lengi ngal food le drink booth el tafsi fai e ma dia fo nga tu inga vai io tatu tangata ia a sau tangata sa mo la no fotu ia o le natu whaitau e le manuia mea. Ai a sau o le sau whaitua le tangata pārangi. Pei whaitau o mere le me i pārangi. O tasi le me kaunga elevate i le mentality o tangata Samoa. Yeah, la so fina ngalo o fe me mafumel manatuna le mentality le na. E tele si ta whaitau mo i manatu tangata i au mai. Yeah. I think the root cause for my fear, I think the root cause is the institutional differences. So what is she talking about? The way I balance le tala Kennedy o loka alu e challenge tangata ese mai a tātou. O te manao a e challenge le tangata atunu ese ma tangata lanu papae i e loa ai o lo tā tangata Samoa e tutusa ma lātou pe sili atu manatu o tātou Samoa. Ia, e te lele mele o wafo i le mele whamai ia fia, le mele e sili atu. E sili atu isi tangata. O le mena le tu la e mele leo le tau tātou le white supremacy. O le vata usanga o la lamuana i tangata papae, le fawina o le malo, institutions. Ia le la ua o nei le teimi. That's frowned upon. For mai osole. O le wafo ina atu ia papalangi ma watu a lato naifi a lato sapelu i o ilo tato o tumotu ma o susu e ngofia i le vao. Mata i la au. Ia ale ufa mai nei tato ia le aso nai ale o ata mamai manto waili i diafi. Somewhere Home Depot. So, but it's the whole idea of e sili atu leisi tangata. Awa a tātou tosinini i la ma tātou ane le tātou kānona. Ona tātou i loa aila i o le tō whamanino lele e langa lava e paulo whamai e tutusa tangata umma i le sila whanga le tua. E le i aise polonga po se saoloto, se iutaia po se eleni, mativa pe se mauoa. E tutusa umma tangata i le sila whanga le tua. Ia e pese i o le alo i el manatu lea e pe ona whaalangi e fia. Ia, I am better than you. My machete is bigger than your machete. Pese o se mamanu tamatane, le me lea. O ne whapena lava lo tātou winga, o tātou e pe e lo tātou
Lanta ungal melna. Le wan tatou tama uma ali tui. E pe o le whaali o maso, whaali po e te le lana me whainga ruenga. E o te manatu o se mea na tatou whaia o tatou le malata alo. Ia lea ua papa a veloa mai le i atonu le leina fafoina. Wa o te le loa po e to e taua loa i ni manatu whaasau sili i le lalolangi. O te le loa po o to e taua loa, awhape e taua loa foi. O te le loa po le ale umi. Tasi e mata upu e le whaingofie ni whamtalaina. Ia. Le au e ta upe o le amai fia le meo sili atu o i listangata. E le whaingofie ringa ruenga Yesu. Tau e mai. Mai e tau te whiu e tau te whata i tai au wala na mai e Yesu. Ho tātou o tangata ora. Pe whai mai o le mele manatu awane i tau mwhai e sili atu li sili. The reality o le oranga na vai. A le whai se mea. A o mawhauwhaunga e mawhauwhaunga sa te sili atu le mea na te whai ni sa. So e o le mea na tau te whiu tau te whia Yesu. E fall short na wa tātou le mea lea. Ona o tātou wā na whaia o le tangata. We humans. E limit fo i tātou. Ai o le mea na maliwa Yesu. Yeah. So e le whaingofie, mua ua i le whaingofie no na whamtaraina. Ioe. Awa a tātou tosi ni ina la le manatu lea o le fiasili. Ioe. A tātou tosi ni ila, ona tātou i loa ila i o le whaatufunganga e tupu mai i le tangata e fiasili. E le whaatufunganga e tupu mai i le tangata e fiasili. E manao i melelei. E vai atu o fatu mai se whaputunga. E vai atu o mai uma i e lelei. E iei le winga le nā e whatufunga ina i le tangata e whapea so stami titi lava. E whanau mai lo lava i loa le mea le nā i londa māma lontina. Ia atonu e whai muli so na manatu. Whapea se dad o fitangata fo tātou le mele na avenei. Atonu e whai muli mena aina ola mai alta mai titi. E va ai atuai le ai e mata mua ana matua i me whai ele kalesia. Ola la lofa lava le whai au e te le. E whai si whalala e se o le la au lau titiro mena. E iai ane meare na o te taritonu. E le mwhai no te whai tauina le mawhauwhau le stangata. E oe, leanga o le mea lilo na mea. O le mea lilo. Le whai mea le stangata. O lea lala whai tau a toe le laulangi. E fiesili. Pei whape nā le wa ai o na e tau iai la utitiro le mea na o au ele this is me. O ele whai tau le mawhauwhau le stangata. Ai ma whaina tātou utitiro i mea la tau te whaia. E mwhaina te whapea te mawhauwhau. E fiesili. And who knows? Le mawhauwhau o tangata rea. Pe tā ua mea nā. Pe o le sila nā non-negotiable le i o tō Manuia. Don't compare yourself to others, but compare yourself to who you were the week before. You know, across time. Wa inela le o matua ne Misipouena. O le Misipouena o tolu se fulu on tausanga. O matua vala man Misipouena le ye nei. So if a penala le winga, mai afa pela collapse early time frames mai o oil tausanga la o tea. Ina wa matal COVID. E titi atu nana i lo le whatufunganga le o iei nei oe. Sfurulua masina taru COVID. O le mele leila mena. Afa pela e te fiasili a te oe across time. Oe. Well, yeah, but who you become. Le whatufunganga o oe. O le matua te le lava. Ai afa pe alu ma tau mawhai e mate oe le mela e manatu lisio uso. But e ei whanonga i tūre le. E tau mawhai e mate le stangata.
e motivate ai o e do something better. Nei lo le tam fai mate le tangata, ma nofo ai. Ma stress out te yaru na, ma stress ai yaru ma fau le ile le anga le mele fai le tangata. Ma nofo. A o le mea e tilo i le tangata. E motivate ai, motivation. E motivate ai, what, you need to get up and do something. Nei lo, na o le tilo. Ma tamo fai e read le ma fau le tantaria. Ma tatu fa pian. Le mea tunu lana, tatunu le mea lata o le anga loto. Pe a fa pena na tilo ma tamo fai kampea. Ai le singa runga fai. Le ai se mea tamo fai e do something. O le o na o ngā le comparison le fai. Ma le sangata. Yeah. Ai a fa pena le tilo ma fai tau ma nofo lafu. Yeah. Ia wafo i la, a tato woala i le amatanga o le mele o le ita, lotoleanga, envy, whaisho tangata. Ia, o kaino ama apelu tato te mapuai, a wa vaila le whamantala ina o le talal na, e le inofo le rejection le tua ia kaino. O compare tu fo ila kaino ia apelu. Nā la iona mawala matau o ma le ita, ma whaisho tangata. Saurola i o le tua ma wha mai kaino, o wheo i apelu. Mai kena oi. Am I my brother's keeper? O manatu o au te aluewa ailo uso. Ma whaipo ana mele, whamele tu i oe. Leo, you are your brother's keeper. Matar pe tasi alfo i upule na ile leina na. Whamele tua. You know, la mena e ala tua I whafol whai tuto a whauru whale mai le monster le nāma lua wheusu wa I whadasi. Le ita, le matau, le envy, la mena lai. O te tala e oil whai tuto o le mena. Ana tati tia I whafol mena o te whai e sau dali. E to e fo I malama. To e mawose wawa no e te whai taulanga I a deo. So you try again. Pe o le lesson na le mena ia e pangale e le mena sa whai kaino. Whamaila le whaasalanga o kaino, e le whasiutia o e se sita whewhe. Whamaila kaino, uika whewhe, so le anga whasiokia o e wawele na. A le mele o e maia, o le mawhaion te tali lau whaasalanga. O le leo o se sala I a deo. Koe ku o e mane maka ni moa. Ia, maka lola ia le tu, o se isia o tau e tango le dama lea. Ia, e whaase furuina lo. Ia, so... E whapenale wingo tala ia, a tato wa aila ia I fast forward 21st century. Le whata o manei ana bomo e tato Syria, le ua sui e le malo. Ia ua le Donald Trump le se mena whai I Syria. Na tula I mea tama le Joe Biden bomulo. Fesili e sea, leanga lea e whelua ia kaino I o tato. Ia le whaila ua tula I mei tupulanga ia tupu kaino. Ua lato fia whai mea tau. Mani isi mea na sole. E iei tangata I e maua lato tupe te mi uma e pomoe e Amerika Syria po se si atu nu o lolang. So e lea vesea la mai lo tato toto e fisiri la tato. O whea la o ie tato. Kaino po apelu. So o me te leel na leolo o tula I mai. O ana where os whaingana. O vaso e lo te. Yo, si me mua ngā paere no whai. O si mea mua le nā lewa tātou I loa I le news. A tele isi mea lo whai al doi nei tua. E ta tau whana tātou tilo. Ai sea na tau na whaatuai ai I Trump I waangai. A lele a tō se fia masina, a tō se wha masina o Biden a le ua alu le whainga, le ua so whai sibia. Sipi o ia fesili uma nei. Ia, well, e te lea tari. E no whai tangata e ma whawhaua na ia I tenga. Ai, o le winga leo tama leo Donald Trump. E watu ro lava ni se whai mai. Laua tackle tato wale le whai ma whai. Ele tau o stangata ia na tupu mai se ainga e ele tau I tangata. Ato for me tato I pala ai. Donald Trump has never been one for warmongering.
Ia langa na tupu mai I la ingana. Ele o mea nai whai ala tō upu te leo mea. Ia ele pomua whapena. So, Ia, o lona winga. Manuia, mele I tātaruanga fūle le. E waianga ia le tamta upu whātus pa ia le. Ia oi. I lona winga la le uwha ua a mata na tiro le lalulangi a Amerika te mire. Si te mai whaale tonua. Roa ku wale. Sika mai whaale tonua. Pei o lena to file mu taimo Trump. Ia oi. Iwa atosi ni la le melena. O te le oiloa if it was just posing out le malo lena sapa ia le United Nations. Le o fuli nei. I Syria. So o le ala o whatulai mai ia le whamewhenila tō balota. Whatemokalasi. Ina o maleo na tūlil tangata sa au whatasi e malo ma whameo tangata le wa ia Syria. Ina o aruese le di whara Gaddafi. So e whapenale wingo o mea ia ai ele whengo fia ele responsibility a tātou ono tātou tangata leo nofo le tunu unei e tau na whaisa tātou tala ma le whai awa ia I tātou malaya ma whaina whai I tala ia pa wal me ia mawal malosi ma ia tātou whai tala e tusa ma le whaatono wina I tātou e le nganga o le tua ioi e peo le winga nao o mea Let's take a break. Si tali nai fisilia. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. Through the spiritual, will I fight for Jesus evermore? But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, love, to prevent me when I'm warm. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. Through the spiritual, will I fight for Jesus evermore? But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, love, to prevent me when I'm warm. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Te vai vai ai, se taimi o te malo ai, a o tawe whaale nganga, o Yesu loku wha o la tanga. A o te le wha vai vai ai, pe una mole la ila uva ai. A o te bibi I be I a Yesu, o ia lo
te vai vai ai, se taimi o te malo ai, a o tau e wha ale nganga, o Yesu lo u wha o la tanga. Ai o te le wha vai vai ai, e una mole la i la uva ai. Ai o te bibi i be i a Yesu, o ia lo sao ale mu. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go Keep that and balance. spread You your have to word listen to to one every another, nation around engage other members, engage other individualistic members of the community. Yeah, I think that's the beginning of any organizing process. Of what I think of as organizing is intentionally listening, and not just listening to how's mom, what are we having for dinner, but how are you doing? How are you guys coping with COVID? What do you think what would you like to see? How's that affected your job? Really listening to where people are at, where their worries are, where their struggles are. Because when you listen, sometimes you have outliers, but you start to hear a pattern of where people are wrestling with the common things. And that's the moment when you can start to build a team that can do something about it. And so, who are the people to get on the team to work together, and how to have a belief that something is possible and not just that's the way it is, so you can't fight City Hall attitude. And we have a tendency to do that. There's a code of silence in most of our communities where we defer to our elders, people in power, and we never question authority, right? Or we question it to our detriment. So we just need to be able to have that skill set in addition to some of the other ones that you're advocating as a community organizer. Well, I don't think we could survive as a democracy unless we have real intentional listening at congregations or in neighborhoods where people are really paying attention to each other. We don't need some person in Washington, D.C. saying this is what everybody needs, because guaranteed, even if it's a good idea, 40% of the people are going to lose out on this good idea. It's the closer you can bring a solution to the problem, the closer you are to where it's impacting, the more likely you are to come up with a good outcome. The farther away you get, then other agendas get tossed in, be it a company making money off vaccinations or hospitals wanting to keep their donors happy, so they're calling them they're giving vaccinations to members of their board
because they want to keep them happy, and they'll call them part of the medical community. So it's people hustle those things all the time, but there needs to be close to the pain where people are suffering. Ideas need to evolve at that level, and that's where we start to build, and then those can infect other people with the belief that, oh, they did something about it, maybe we could do something, and have it and spread based on workable models rather than somebody's grand theory. I'm looking at this new trend that's occurring in, I suppose, corporate America, this whole diversity, inclusion, and equity wave that's sweeping our country. How would that impact type communities like Samoan communities or the Tongan communities, do you think? Well, I think equity is can be a wonderful lens to use looking at problems, as long as the Samoan or the Tongan community is clear on what their kids need or what their members of the community need to have an equal shot. Because I think for me, equity is not the same for everybody, but the intention is to get everybody a real opportunity. And so what an African American community might need may not be similar to what a Samoan community needs. But as long as African American theorists are coming up with the idea, then there's going to be an African American version applied to the Samoan community. And so the real discussion is, where are we hurting? What's holding us back? And how do we give people a boost? And so that's, it's internal work before you could have a good strategy. And it's also about really knowing yourself in terms of, these are our strengths. We have strong community. We stay networked. We have real traditions that we could rely on. We have wisdom in those traditions that can teach us. But we haven't been real good at encouraging people to start new businesses. Or I heard this from one of the community leaders. Okay, you've got this new job. When there's a funeral, you need to come one day for the funeral, not for the whole week for the funeral, because you're not going to keep your job if you. So how do we make those adjustments to allow people to be honored and faithful to their community, but also to pursue benefits that will spread throughout the community? And that's a tough equity piece, right? Because if you look at it, that's what makes the Samoan community unique. In addition to their language, right? All that other stuff that. Is that somebody objecting to what I'm saying already? This is my phone getting crazy. Because when we really talk about equity, it's more than just equality, right? It's that which makes a community meaningful and contributory in the universe, right? It's more than equality. And just tossing an example, maybe it would be a great thing to have an academy for Samoans that would like to start a business, and that this academy would bring the wisdom from around the community and outside the community in terms of not only in terms of how to put an idea and a business plan together, how to work it within the community, how to build support within the community for what you're doing to get the word out, to take advantage of the strengths you already have. But it could be a lot of shared wisdom in terms of how do we work within the community, and then how do we step
outside of that community to connect with people different than ourselves that will be needed for the business to be successful. And I mean, when we first thought up the topics of the fight, we thought it to be an entrepreneurial attempt to preserving our culture and having what's valuable in our community, dialogue with the U.S. dollar, which is valuable here, right? So, and that experiment's still going on. But yeah, no, entrepreneurship is another place where we can make some inroads. Well, and it's another fancy term for individual opportunity, Yeah. right? An entrepreneur is somebody that says, I want to try something. Yeah. And it's not the only way to go, and it has to be balanced with the common good. But but we put labels. It's sometimes, and in the United States, individual freedoms often get held up as sacred, and and something demonic about the common good, until this virus came along, this COVID, and suddenly, we're not going to solve this unless we do it together. I'm not going to wear a mask. I don't care what you tell me. I'm not going to get a vaccination. I don't care what you tell me. Is not looking at, okay, so what is the common good? Maybe you don't care about yourself, but what about your grandparents? What about your parents? What about your cousins? What are you doing if you're not taking care of yourself? So it's really shaken kind of business as usual in the United States, because we could get away for a long time without looking at the common good. But with the virus, it's worldwide. We're one big island, and we've got to, it's not just to get it out of here, but how do we stop it in other countries? I mean, it's fascinating. Where the common good was taken very seriously is New Zealand, right? That they really were able to stop it early on and protect the community. So yeah, hopefully the United States will learn to grow up, and some of the other Western nations will learn to grow up and realize we got to have some balance in our life. Absolutely. One of the things we talked about was wage inflation. When you were working the census 2020, you were paying, $17, $18 an hour for workers. And now with some of the COVID testing centers that are being put up today, they're getting $30 to $34 an hour. And this is with menantala noa ia Pat Kennedy winga the entrepreneurial individualistic piece. I think it's underdeveloped in the tatou community. O te lopo fe mafua mai ai. But I suppose em whaiona whapea e lele tatou whai business. E si dia tupa palangi si di saina e whai business. But I think e te tauana o na whaatūle mele nā. Ina ia mawhai ai, o na patronize tatou, ma tuutupe i tutono o tatou community. Ia sapo e a tatou whai business, ia tupe, ma toe whaasoa mai e build e le community. Be ole economic development nā piece le te tauana whai. Pe whai lava o na uta oe le video, ole mea leo tawhasi le whai, sort of like an entrepreneurial venture. Pe o se business e dialogue kai ia le mesina lo tatou atunu, o le tatou ngana, culture, whala mai si mena, ia ma le mesina le tunu le nei o le latu tāla. So e pe o le tamu whaingala nā le tawhisi wha, le ao lo whau bea. E pe o le nganga nā na whau ele malaile nā. Ina e mawhaiona wa ai mai papalangi a tatou tō whamanino, mesina, me tāua. On familiar latu tala, oh, let me put some money on it. Let me buy that shirt. Let me buy that trinket. Let me attend that function. So o le manatu le nā mai e atangi e Pat Kennedy, o le isi le nā malai ma whai ona whaatau sunu i ai le individuality, ia ma le common good, ma le community, ma le nuu.
Ia, mana ia manatu o Pat. O Pat Kennedy o lewa tau sanga o mātou ngā lua pe o ia e tele ina fautuaina mātou pieces na i lewa ai mai fafo. E ia ala le negotiating o te tonu i le o lotu ma le community ma le tupulanga talavou. Ia pe lava le piece le sa fisosoni mai ia Pat Kennedy ia tau sanga e tele. Pero le se va ai Pat i Pacific Islanders manalatu ngayon i mekau business wise. Ia. E pe o lana tala na o leisi na mea te tawana au sia i tātou. Te tawana o na ave sava no e whatutua i mea ia entrepreneurial ventures, business ventures. Iwa eno wholama e mana tuaina le tamu whainga fo ia se mātou o lotu le mānai. Pe o le winga le nā o le mānai. O se mea fo ala ele economic development. E tele fo i tala e mawhai o na whaile nā malai. Ai o le ngangal na ina ia tau mawhai e patronize tātou a pisinisi, whale o loa, ina e mawhai o na tupu le tupe ma tu ututono, o le community. O le sia example fo i o te nofoma o CIP le teimi ma le teimi, ina o whaatau e mātou le whanua le nā le matu te iai nei. Sa alu uma le tupe le community e sustain, na ima maintain le loan. E pe o le mena na tele ina alu e ina amatale pe meni i le valu afe mon tupu le masina. Ia whaala ia mato e whainisi, fundraiser, refinance, na I ulawa ina pay off after 25, 26 years. Aluinga lau tala, oisi nā mea e lato te rob ina i le community, mai a lato resources. I wa le tangata lana na tutongi e le lone le nofo I le tato community. E nofo I Belmont Shore. Oi nā lai alu I eitu pia le community Samoa. Se ia o lawa le te me ngā ui ai le amo. Ona e alole o polonga o tangata Samoa. Ia ona amata lola. Ia ona aru sa o lava la lato se leni. Ia lato lava tangata. Ma mena tonu whai tato, mena le sa si e Pat Kennedy. O le si peace le nā e tau ai, il mele ta o le wage inflation. Wage inflation. Vai atu walu I lunga ia le tutongi o tangata. I le census 2020, o le ngā ruenga Pat sa tau mawhai organize le whaita wino tangata I le mātua community. O le tutongi la sa tutongi e ia le worker pos food fitus, food valus, food riva ta la I le tula. Ia talu e le por kalama lele o le COVID testing le whaile matu o lotu. Ia o tolus food fata la, le mele o oso ne I lunga. Ato se ono masina. So ila komenia a Pat in mafuanga en whapena, which basically underlies ia le tele fo I o ngalu o lo fati ma whaina ai ia tangata. Ia ele o iloa tātou. Mana ilo na manatu le wha mai e tauna lata tātou I le mea o lo mawhati ai tangata. We have to be closer to the pain. If we're not close to the pain, we dare not diagnose from afar. Le mea le wha mai I'm here from the government lo sa we whaola oe. Awa pe o le mea na pa o papai le vala awa noa I tangata. Ona e pese I lata noa I le pain o tangata, number one. And I think wa misi fo I tangata leo mai le mea lai nuti e noa le mea. Wa ana o mai ma se I o lato nofo ma mata I le whaalia le tua I anoa. Ia atonu e loa I le atu ngalungo sinei au ona le tua. Ma lato malama I le mafo anga le na usu no I le tai au I le maunga e whau le wa e alu le sami. You know, ona o wala au le tua e ate. Okay. Whamai ia fia o le winga o la utala sili atu. I'm speaking from sharing thoughts and ideas and speak up ia o I loa ai tu o inga e iai manatu o tangata ese. Yeah, mana, I mean, o le ngale na o le whaaleo o lo fina ngalo.
matou t-shirt le na le tusi le matou brand. Yona whamaila ia say what you mean. Say what you mean. So ol mena encourage le Outou Manuia, say what you mean. Wa fa umanga lao le dot le na, so you know what you mean. A lot of people don't know what they mean. But until they say it, they'll never know what they mean, or they think they mean one thing, but it doesn't say properly out. It doesn't get speak properly. So say what you mean, so you know what you mean. Yeah, matuala el patuol mitiafu. Say it loud and say it clear. I'm not saying fiasili o se comparison or fa'atau tautava. O manatu sili atu e matango fie le whaalongo ia o tutusai. O le fiasili atu pe refer material things a o le sili o manatu. Lea o te fisili ai, unless o te leo whaongalenga ngana sao. Se umatu e wha. So atu lota manatu. Io e wa o le mele so ava aila i le manatu lea o le fiasili. It creates a hierarchy of competence. Afa pe te alu e te otolo fatu. E te le mana e te otolo fatu e se fomai whainifo, se fomai o tina. Le te mana o lava e te alu i le tangata e sili atula na fatu funganga i le fatu. You know, one of the best cardiologists, that's where you want to be operated at. Le mafuanga lea ala ona competent tangata na ona le winga lea. I suppose it's less fiasili and more sa ili. O le tangata na te sa ili. O le tangata maoni. O le tangata that has an excellence proclivity in them. O le tangata na te tau ona te ia i tātou. Tangata na tau na te oto e lo fatu se tu lo. The best cardiology. Tangata le mana o ai e sili. So, pe ole tali atu le manatu mana i o fia. O le balancing o differences o tangata tutonu i le community o le ngaru lue whaatasi ma whaasoe manatu i se taunu unga i le lei matasi. O le ngā ruenga whengatale e whiangai ma le tangata e organizina tangata from all walks of life. Iu e wape o ngā ruenga le nā asili o pat, o le organizina. And it's like herding cats. O le tōtele i o lotu ma whaiwhi au ma leaders. Ese o la tō manatu. O me la lenta ue e pari la matanga le interview, le tau o le mele le relationship. Le tau o le community, le tau e tātou le whaia, le tau e tātou le awala, le nofo atu lunga alu, se vanga nā ue se whesota inga, se whaia. So whamai la pad, o le mela le nā e whauanga ia tātou community. Le lei la le facilitator, back to the question, Rev, to elaborate on that institutional differences I meant, by different core values. In other words, what makes their religion and culture unique? When I think of that word institution, I think of Letala Leli'i. Sapati was an institution. A Shabbat was a Jewish institution. Whamela Letala Leli'i, ele ifaya le tangata mo le sapati. Ana whaile sapati mo le tangata. Pero winga le tala, e tāua le tangata. Ma whaanga nana le ina whaile au lotu ma le kalesia. Ina ia whaali le tangata I le tua. Pe o le mena o mantua ina le mele le institutional differences. And of course, different institutions have different missions. Ese ale mission ale au kirikiti. Ese le mission ma le vision a se kalesia. Ese le vision a le olotu Samoa. E whaasanga I tutonu. Ese le vision ma le mission a le olotu Samoa e whaasanga I fafo.
o lato core values na. Then Fia said the biggest challenges of bringing these different cultures is to identify differences of each individual. The biggest challenges of bringing these different cultures is to identify differences of each individual. Well, that presupposes we want to bring them together. That presupposes that we want to have them all dialogue. But perhaps that's not in the cards. Perhaps we want to keep these differences separate, unique. Non-negotiable for you. Well, al malai pe o dafsil fa itam fa lava da fil da tonga ngana ia fa pena foi laile si fonga da fo ia fa anta fil da tonga ngana ia mai foi manatu mai la tulunga ina ia fa ngana ina I upu da to te masani ma pe pele la da to si manga. So without the individual there's no community. Without the individual there's no community. We can create a bigger community by weaving together the things that are common to us. Ya Manuia. Tua tele fa soa fiel neba yaso. E se tatou price mo tangata e tele la to fa soa. Tau na mafofo ya le committee. Okay. Tui laso. Ia, la tatu pese leva vai e foi. Ia na wha awau tatu talanoanga I lisi tu. Manatu lang salamu wa tamu ma eva leo ayol fu la au pasai ai ona wa usu eva ile nata usu mai ya eva ile tamu leo this is from Makamanga ma hele pa meling eva mai kisai mai that's what we do wala ka misi ko hele ni sex It's one of those things that you don't spend the whole
in the last 6 months. What happened? I would say the biggest driver of people desperate for higher wages is the cost of housing. It's just, if people are paying $2,000 for a 1-bedroom or maybe a 2-bedroom apartment, $2,000 a month is, you have to have a sizable income to be able to swing that. So it's going to kind of a survival question. And I mean, it gets to the bigger question on housing, individual freedom. I talked about the landlords earlier, so upset about socialism taking their opportunity to make money. There's always hidden costs, right? The landlord takes money out and often takes it out of the money out of the community, which is probably the biggest expense. Housing is the biggest expense most families have on a monthly basis. If that money is not being reinvested into the community, or it's so much that neighborhoods destabilize, then there's all these downsides. Kids keep moving from school to school. Crime goes up in neighborhoods. And the homeless. Excuse me, I'm allergic to it. Yeah, the homeless in, people are tripling up, 3 families in a unit just to survive, and the deterioration of the buildings. So it's to me, it's almost like the whole notion of fishing grounds, that we used to say, it's okay, as many fishermen go out there and get as much fish as you want. At some point, you started killing off the fish, and there was no fish, and everyone was losing. I believe the same process goes on with a neighborhood. If it's not in balance, if it makes sense for a landlord to get a return, but it needs to be balanced with other needs, and stability is one of them. Having people that invest in that neighborhood, or making a neighborhood affordable for people to become homeowners, so that they have the option of being there for long term. All of those things are, it's kind of an ecosystem, I'm not sure the right term, but just as the fishing banks and the fishing, if we don't balance and control, and none of the fishermen like the regulations, but if it wasn't for those regulations, all of the fish would have been gone. Because there's, it's as we move from an unlimited frontier to an island, we need to look at how do we balance things. And that's where I believe the Pacific Islanders are way ahead in their thinking of a lot of other communities. So that's interesting, because after you work a $30 an hour job, right? What's the encore? This whole notion of the minimum wage of $15 an hour is like totally asinine for someone who's working $34 an hour, right? Well, and it really, the numbers are kind of arbitrary. It's the cost of living. And, what is housing? What does food cost you? Clothing, what are those expenses to be able to have the common good, right? A decent life, right. And that you're contributing and you're putting your energy and effort in. And so the normal expectation would be you're working, you're trying, you're contributing, you should get compensated. And then how do we adjust the game so that people that do contribute get compensated? Well, I mean, the thing that drives me crazy recently has been, we've really built Amazon with the COVID crisis. Amazon has grown, and I can't remember the numbers of how many million he makes a minute. The owner, but he's the richest man in the world now.
there's something wrong with so much of the money that we all need to survive goes into one person's hands. Something's out of balance. Something's not working right. He may be creative and he should get a good wage, but he doesn't need to take, put everybody else in poverty. And so, if he gives all that money back? Pardon me? Would it be okay if he gives all that money back to philanthropy? Yeah, well, I mean, let's have some fair rules in the economic system where the resources get shared rather than people earn their way rather than wait for charity from a corporate titan, a billionaire, trillionaire. Because I think we want people to have the dignity of working and earning rather than hoping that, well, he'll throw $1 billion and that will save the Samoan community. Yeah. And the whole demeaning of the thing of begging for money, I mean, that's just like robs your dignity, right? Well, it's I think from our faith traditions, we ask that people contribute and that they pull their weight. One of the things I really appreciated learning about the creating a community in Samoa was you got a chance to stay and we'll see if you're a contributing member of the community. And then we'll let you, have some space to build a little house and become part of the community. That's so wise. One of the horrible things that happens in the United States is we spend a whole lot of money on housing, right, to support public housing. But we don't reward those people that are investing in the neighborhoods, the people that are volunteering at food banks, the people that are cleaning the neighborhood up, the people that are wonderful neighbors that keep everybody safe, the lady that helps the other mothers with their children. Boy, that should be our priority. If you're investing in our community, we should be able to allow you to have some, to subsidize you to get you started because we need you in this community. We see your value. But here it's like a game of a lotto game. You put your name in and see if you get pulled. And then you move to some new community to start over with a bunch of strangers. And so it's a lot of things we do is in the name of fairness, but it isn't very smart in terms of building community. And we need groups like the Pacific Islanders that understand the importance of community to help our public institutions relearn what can we do at a very local level to build community to make this place livable for everybody. What's the future of community organizing in the 21st century, you think? Having started organizing in the 20th century, now we're in the 21st century. The techniques are still going to be valid, probably much more so now, right? The one-on-ones. I think the principles are the same, that there's power in relationships, that, that we need each other to do these things. So I think that all makes sense, but the thing that worries me about it is fewer and fewer people are continuing to be members of church, or they're like the Christmas and Easter members. And that becomes much more kind of superficial, kind of a superficial community rather than real community where people are working together and listening to each other and struggling with problems. One of the interesting things is social media, that you could find a group that has shared interests.
E on matanoanga na ma Pat Kennedy pe eilana tilo fou i la tātou community e vai mai i a tātou whata manu ma le fauina o a tātou e kalesia mai loai fo i tu atu o lotu o le fauina o tātou ainga ma au ainga. Ian whamai le o lantala, wow. Mana ia le fauina o le community le na. O se community le na that's resilient, community e whetausiai, versus le mele e tau whau nei, le teimi nei, le whau whapea, whau wha Amerika, e pese e le nia. It's very transactional instead of long-term relationship. It's very like manayala na melna na metaphor lena about the lotto. E te whaiwhaia i ala ngā ruenga te iawi, you hit it big, and then what do? You move to a different neighborhood. Leanga na ue mwhaine a 40 le whale le nā ua maualau bonesi. Iana eva vai mai ai la ia mai le community e masani ai. So pero winga le nā o le community nei Amerika. E whai ala utala i tama ia ta alo le NFL. Mai Samoa. As soon as they hit it big, o atu lo le malato bonesi, malato salaries, o atu lo fau le fale fonga fale toru o lo lato ainga i nai le whanua. Ai li o e fale o maisi fale o levana i nā. Au i nei Amerika, once you hit it big, ion alu le e te nofo I tu o se pā. Gated community, e ma mau e se mai le me masanina na e ai. So, malanga lena walway New Zealand o vai el falo David Tua. Ia te le lopo se fale e whapena lona fawina. Pe se fale e whau e pe na whai e NFL tama Samoa I whanua o lato ainga. So, whapena le winga o communities nei whamaila Pat Kennedy. Ia, e arua fo community na ngata. Ia wale la wa mota tau ave matele ina fau I lunga o malaya nei internet connections. Ia epe iai moi ea ni tangata that have your back. Au I se teimi e te atu ngalu ai pe te whano noa ai pe o mai e tangata nai asi o I le whalmai pe a e ngase. Pe o mai e I o whalave lave pe a longo tala I se mea lo tupu. So pe o le challenge le na. So e umi alal matanoanga, mai ale whamata whauloa ia le interview. Au le si mea muli na ta ua e le sunga ia Pat. O le mele la atupu nei post-COVID. I le toe whauina fau o lotu mai kalesia. E whawhewheo na toe whau o lotu mai kalesia. E wa le lau te vai atu I le whanua le tatu te iai tui. O le whesiri o wheo I tangata ia sa tāpua I tangata papalangi ia sa I o te lopo wheo iai. O le wa atole tau sanga e le o toe mafuta. Atonu e se mafutanga o lo whailungo telefoni ma malaya ia pe o le internet. E whawhewheo na toe fo I mai. E whawhewheo fo o na suia la tau tanga. You know, pero facilina le facilinia Pat towards the very end of the interview ele kawaina. But we'll find a way a post-style interview ato mo ilato o finangalo e tosini ni ina. Ia to whamanino fo ila tululunga e pe o na wha ofuina mafifi mai e community organizer le Pat Kennedy. O wa le sila mea na o whaitau le news feed nei. Wala o matala ia whaleenga ia tato Long Beach. If mai le tala le komenia le isi tangata. Wata latu newa, I wana nofo mai tangata I tutono le. O le whale inga, wata fefe alu I tutono e nofo ai. No latu ala ia okala o. Lau me ai le apo, ratu piki mai tutongi. Au te le fia nofo ina, au te loa I le tangata, o tangata e whawe I le siama. So how do we become a community after COVID? How do we build a community post-COVID? I le whengofi, koe readjust le normal life in ka oi ai. Tui le na aulotu la, o le
lau te lenga. O le nei atu nu umalalangi. Au te loa i se suinga, fou. Karu mane COVID. I se suinga fou e koe adjust the aim. Me uma. I la ua whalongolongo atu lau whi pisinisi ma le au whai ofisa. E le to e fo i ato toa i la tau i ni ofisa e ni potu ma ni cubicles. E le to e fo i ato toa. Ato e fo i pena o le lua ni na yaso le vai aso. A le atele lava ina whai mea la tau ngā luenga mai whale. So mena lea o te loa e. E le to te loa o pisinisi ia. O le sila mea o te tala wha le COVID. Ua mawhai ona haia o estangata whatufunga ina e se whatufunganga whapitoa mai le isi tu o lolangi. Na whaile i o lo tō whatufunganga i lungo le air, i lungo le internet. Ia mal wha moe e producer ia se product or service. Ia e survey whalau tele le tunu. Ia. Pei o lea ua o ngā te lea i le mera le teknolosi i le mai teimi le nei o le whaama. Ia. E pe fuila o le te ro ngā ruenga i au whai ngā ruenga tanga tai whale. Ia. Le ala ua i loa company. Le tā ua o le whai ngā ruenga le whale o le tangata. Tutongi a ia langa interneti, tongi lana ia pili langa. Ai se fea i le pili o le whale le building na lau ke rentai. Ia. Kasi le ngā me ke le lava. Wa ngala le COVID. Lo kilo company ki kelingi. So le kele ku pe ka ko le se fei ki se fe le space. Se fe le pili le wila, le pili le vai, o le building le ka ko. Ai o la vangai fenga runga la tu fale. Yeah. Ko ko ngia. So se swinga te lelna. Dress code is something that's ufisilingia. O le alme sana fai el fusiua e le isi o kilo. O sau. Ia fa pe fo e fai le Zoom o le ame alaina dress uma le tino lunga malalo a o le fai na o lunga e. Ke le swinga an. Te le swinga. Io le aso sila. O la sungo le fai fia. La e ke le swinga o lo tufo. Ia wa taruana amatal tau sanga le uto fo ia mantou I tapu inga e fai le falsa. O le mawhai e la ona ve ese. O le mawhai ona ve ese le Facebook Live. O PCI o ia mantou. O ia mantou fai pu tau mamao. Ia. E no foi Las Vegas ai fai mela la tau montanga I nei. Fai la tau monta fale. You know, if uwa penale winga o e kalesia. So o le tatalo lava la ia whatufunga ina le au whai ngā ruenga ti akono ina ia ta penal malai lea lo lotu mai e ma tāpua I mai e ma mafuta mai e nisi ainga tau mamao. Ia le ngata whalai ainga tau mamao ma tā whale o e kalesia te tasi. Ia au tupulanga tala voufoi. Po whea o la eo ia e po o le malo, po o ia onga, kolisi. Mwhena mafuta mai. Peo lisi lea mea fou. E whenga tā o ngai fou. Tōsi mea fou ai le whenga o fia fou le nga sink in. Mea le communion. O whai atu whamatunga I. Ai whai atu I tā tau o tāpua I mai. Whai mai nā, ta lia mai nā. O se mea manaia. O se mea le lei. E fai ti tiele alu ti akono e momori ia le foi il te mi tu lot ia ma le mafaina fai fa mantunga mai se vaeng o la langi na oe po e a ongai po e la tu se seminar po da se me i o me ia lo te tonu o ta pena ina i o me ne mo le nei vai te ia wa atosini ni ilal melna ona e sila fiala I o le upomoni le nei. So se te mila ve te ai ma e inuai. E te mana tua ina ele maliu o le li. Ia whaalua whaatoru na ai le aso. Ia le whamanatunga lava na. Iwa tasi na me tau. Pei o le mele na o inata I te le mea o le ina ua sa ili lo u
na utusia o. Mm. Pi umasani ata tu upu whamanatu. Whamantunga. O le mea Manuia e ta umai i tangata le temi ai ai mate. O le temi mafuta na e mafuta i le atua tangata. So e matango fia la po fia la volangi e te tau mawhai mai mo. O le temi na o lo mafuta tua i. Le ngata le na whamanatu mai a tato. Ai o tato roa o mafuta mai le atua temi. Moi. E wa whapela whapena ona tele ona e asi le lau whamandunga. Ona te tau ona te langa mai upu e masa na whai e au mātutua. O se ai whale te tau i le tino ma le toto le li. Wa ai a oi e lona whasalanga. E le ona o se voodish type of thing, but it's like was ona ai. Was ona ai. O ape mena le o le obesity la tato community e tele high blood pressure, diabetics. Ia o nā mea o mai mafua mai le ai. Ia ele ave se ai le tele o vaila auna te tui e la ufasi manu i moa ma isi mea na. Ia e te tawa ona tanga i e tato. Ia wa pe o ngangana i e fou i la te ita mo le organic. Sa idia i atu fermata tu le aveni mo mun fertilizer si mo meo la au aina. Fua la au aina mo me mwhapena. Ia, au te fia la le tala le whangai le UCC o le mele o le teipo le. Mō tangata uma. Mō tangata sala. In other words. Ia wafu ila o le mafuanga la e wala i ona tula i mai le organic. Ona ua tele ia le whioa inga o le manu lea po whea fasi ai. I ona mai la ia tu aisa oso i lunga le truck o mai kilia i le wafu. Ua mamao ala le tangata mai le amatanga o lana tau mafutanga. Felesi. Yo, mena sa le ai ni tatu fertilizer i o tau mai alta mato i Aluro. mai fut me tua alo se tulo. E mai la fa lalo e tau samilo e se isa. So e pelo bingo na la utala. It's a metaphor for ilale melea le na ta u Pat Kennedy for me you have to get closer to the pain. We have to get closer to our food source. O ni ma mautele o ta alo i le moi lungo le wala fa to ao o lungo lau. E tauna o le a mai se mo mai Arkansas. E tau se sami e tangata i California. E tauna sau sao a mai i professor wai le moa. E o kolosia le na. Umi. Le anga fimana mi ai la le tui le vaila au. Ia mumu. Ina ia puta. Ina ia puta mai i felesi le te me. E tau sami e. Ia. Manuia. Na faila tatou talale ia atamu ma eva o faisi leva. Le na usue foi la pese foi le atamu ma eva meo leanga. Ia fa mai lale le sia tatou listener. Po le ase manatu le Outou Manuia. I le sala mua atamu ma eva. E le o le ai o le fuo le la au fasaina. Ai ona ua usu eva i le ngata, usu mai eva ia atamu. Ia, e pe o fisilina. E pe o fisilina, le ai o le la au, ia a o le fiusuai. Te le lea, Pandora's Box. I se vai peta ua le nei mata upuile. I nei tangata ia pe ua e tue fōunga na. Oi, sorry la. I sau te Sapolu. Yeah. So just pe ola wa tipi vave ile fesidi lea. A listener lea dato. So se mea lava whaasaina. E pe e whaasaina lava I autafa o le tatalaina.
Pe o tu ese na lua o le tupe tasi. So le mawhai ona distinguishina le sa se vanga na o distinguishina fo i le tatala, le tanga. O tau maua mai ia le manatu. So o le la aula ma le len se te tauan tato mawhawhau e le tala ia atamu ma eva. Leanga o le tala mo mua le na whaasa ina ia le tua ia se la au. Na whaasalo lava. O na distinguish o le tato isi me tanga. O tau maua mai le manatu. E le mawhai o nei loa se pongi sa si vanga na ua pale whengai ma tu wha whengai ma le malamalama. E le mawhai o na ata mai se isi se vanga na ua tu wha whengai ma stangata tama vale. Whapenale wingo o mea. So se mea rawa lai whaasa. Ia tawana i elo na possibility e mawhai o na tanga. E te pia o le upu leo o tatu whaangaina o le upu ono sai. Ono sai. E le mwhain tatu whaangaina on sai pe alein poponga? Ia. Ia e pe e alan se on sai. O nei ei mafuanga. So e pe e tau whapena fu nale. Ia. Ia wai mwhailan tatu whaangaina le tioata le e tatu tanga i tapu o mai ia. Ia soifua mai lo uma tatu. Prohibition i le tunu unei was a big no-no. Vai te mila na le sa whaasai nai ia tau mawhai awa i le tunu unei. Ma sa to te lea ia pisinisi na whai ala to whatufunganga i mena ia masapoe i la to le tamau aingo le tunu. Ia pefu lao le cannabis le whatu atatala nei lava. O leva lava na, I'm sorry, ele I uma ona tatala le cannabis, leanga le ua tatala I stete, ia ele mawhai lava ona ave ese mai le federal prohibition list. So se teimi lava lae whaasa ai se mea, ia ona I lolo la ia I elo na possibility e tatala ai. Mea ai si mea, sex is another piece, e tapu tele ia dato, pornography le isi issue le tu la I mai vanga yo Peter Pan ma la to so le fisilia le sui pele o le sala mo le na atamu ma eva ona ua la o ia sa e pe ona amata mai ai ia o le tali ioe well, it depends on our level of analysis. Yeah, leurua iang sala. I leurua iang sala. Awai, a whapea lava o erstamiditi whaalima ono tausanga, o le apu. La vale apu e te nofoi mo nai tausanga nasi o le teimi e warwaruelo uru ma fisilisili. O le ale to inga apu, pena iese apu ina e Mediterrane, I etena, ia, na fiside yala ia is fisidi fo ie a o tupu lo whatufunganga ma lo whatutua. Ia ma ni I lautosi. Ia na matalola ia na le talia oe, ia nisi talia masani e. Ia na whamalosi lola ia e whaisau manatu, whaisau tala, whaisau finangalo. Ma e tele ia histories o le lalolangi I tangata o whaio lato manatu. Ia o le manatu au pito I sidi lava o na tāua. Ia o le manatu o le li o Yesu. Ai se ame ale na silo na tāua. Ona olo na manatu na tau il satauro. He was willing to lose his life for his opinion and what he knows about God. Ia na fuli lola I o lolangi. Sui le whaitauina o le taimi. Whau e tātou e kalesia. A latu tala le Samoa. Ia le foi ala na whai tātou prokalama. Ia nei aso. E tau ese ro manatus I le meo le liurua iang sala. Ia. O te titilo au ia o le liurua iang sala na vau le ia moa ulea. E le whaiai le me ato.
O te, o le ua i anga sala fu le na o le ai safa I tatu umai o te mini o le manatu whaapito, selfishness. O te manatu le mea fu le ina o whai atu le ngata I le whawhine. Se tango iai e māneia. Ai pei o se atua. O ina I lau tatonu. Lea la ua manatu ai le whawhine. Whaamalie la I lo roto. Whaamalie lo roto le mea lau au mai. Lau leu sita ia tu la fono. Ai se whaamalie au. Lea u whai mai le ngata. O wansa e o ke ai e whaia o mātua. Yeah. Ia, o le whaamarienga na reo le loto, e muri tango u, a o uman whaamaria le loto. Mena o te tatu, la uati o tino mara ai. That's the very first sin. A tangata. Yeah. A o le manatu whaapito fo ilanina. Le matua o tia iale lalolangi o mai lava I le taiminei. E whaapito langon. Yeah. So, I mean, tosi ni I pea le mena, ia wafo I ole, I lau tilo I le manatu whaapito. O se tolo le na, o se continuum whaisi lo loto. So, o le ingoa lava o le nua o le self-interest. O le selfless lai lisi tu, ma le selfish I lisi tu. O le self-interest lava none the same. O le o ngā tutonu o le tangata. Ia, o le tangata lai selfish, nau e whamatala ina. O le lisi tu o le nua na, o le tangata e selfless. Ua matua le ai lava sona self. Ua soli e tangata. Ua tūlei I ai, ua oppress ma. So, o la tilo I le tipile na, ia pefa pena, e iai le selfish I lesi extreme, ia au le selfless, no self, void of self, ia lesi. So, e leanga le selfish, ia te loa fo ia leanga te le atu le selfless. Ua le ia so manatu so le li. Ua so dia o e tangata. Ua ti ngana e loa le me sao e tauna e whaia. Ia pangalea, ua mutua le estado. So, ona li lifala I o lo manatu e pise I o, it's something in between. There's a sweet spot. And I think e no wha e mawhapaleni. A telefo I a selfish. So, le kaunga averi se mea. Pero mena tatala noe, vasaro, la ai ana o oe lau campai. He la mele whaasoa I lo tua oi. E langa lal mena. A leanga foi le ave umol campai o, a le fia aitamiti. So, self-interest is something that lies in between the two extremes. It's very good. Yeah. I be e lifa le ai I le tala. The conversation if I be mai tango ai. E te ai lo. Na sa o me le reward. O le reward. Pe o se atua. So inai li lifa lo umana to tasina o. Fa ngai nai la me o le selfish. Selfless. I la ule titilo ona e refer anga I conversation ne fai meltana e te ailo pe o se atua man fa pelo okay I'll do that. Yeah. Iwa one ngalo le si afo le equation le na. Famile tua e te ai lo. Ona lua oti lo le. Yeah. Ai le oti fu la le le oti le nganga o te tonu. E ma li al dam taupu langa fo e fa bele wingo mea e te solo muli e tia e galai u maltua. So yeah. Ana kose ne. E talofa ana femai ana sao faa sao fala le sao fa inga mamalo lo fono SOTF. Manga ngai diacritical remarks le nai o tele lo fele mel na so le li ana sao fala le
pe nai whamamawhanama nei lunga ona mataitusi. Il sa whainga malura rau lau o whono se SOTF. Good morning, no sunga pastors. Sunga whaatonu. Man malua le ainga o le tua o mafuta atu po kalamane fief malura se fu Manuia. Ia, malua lava ana. Mai Perth, Australia. Okay. Whaftai lava ana. Ia, whamai ia fia, a whapea o le whesili la ea, pausio o manatu vai before COVID. Nga exist le community, ai a umal COVID, ai koe masal salo pe whape whena koe fausia le community, longa winga ta umai ai ele I mautu le whaavae o lea community. Wokit whaatutu o tangata lotu, ioi. Because that's the thing. O le waala ne mafo fau tangata. E le toe whaingofia ana toe fo'i mena masani ai. Especially not the non-essential communities. La maua lava no e kipia istangata sa le ngata e tau le sa tau roke riso. Ia e wha alue e foi. I think o lesi na winga mana I o la tula email community e whau after COVID. Whamai ia saute sa poru talofa saute. We have to understand and educate ourselves of how the coronavirus was started for us to find a new beginning of our next life. Yeah, mana ia, whaftai saute. I was in Samoa to monitor the China nuclear test site 5-year plan by the Prime Minister that was finalized on September 29, 2009. That was the beginning of using our innocent children test to seize on. Yeah, well, I mean, there are lots of breakdowns in the world, asote, and to the extent that you're able to be an agent of transformation and for decency and for justice and speaking for those without voice, I think ol bala au nale tua yo tatu tangata lava. Yo ele ngata I na ia whapefo I mero tupu I nei. Whamai fia o le angasala la ea eva maatamu pe o le Pandora's box. Ne fia mau me anaka. Ana Kose, what's our main discussion tonight? Please, Luasusunga, please, if you may, malfaalo alo. Malo ia se tupua? Okay. Okay. Ne fia lua mai anaka topic Yeah, so we discuss a lot of things. But I think I lalo lava o le rubrica tatou I Outou Manuia. E pe o le whanau naunga lava o le prokalama ia mawani nai manatu, ia maua se toa, ina ia whai e se suinga. E pe o le bena leo lo o whai e tuli. O le tatou guest speaker lai le vaiaso le nei o le sunga ia Pat Kennedy. He was a community organizer for our community here in Long Beach. And what he helped us understand is the fact that there's certain things that we can do individually, but a lot of these issues have to be handled communally. Pat Kennedy, and he thinks we do community better than most ethnicities. Sile mea o tau mātau ina I le taranoa Pat. Inga ke mai inga lea fo'i our community. Ilana tilo fo'i il fausanga o tātou fo'i I leo iese manatu fo'i lelo le li pālangi whapea o le e se. Pio nga ke mai inga lea fo'i le tātou fo'i le faufauina o tātou community. Yeah. O I fo'i la. E te tauna o uina I tatu ngata. I le te lea mea te tau ia ele ngata o le loa o le budget o le finance I kongo ainga mea tau whai pisinisi pe a nga I tutono community. O I te tau o uina I tatu tangata I le mea fo'i lea e sauro wha pearo na mawhauwhaunga
se le va ai fa Samoa. Pe la walunga le va ai tang Samoa. O me fa mai palangi o me sa oia. La tu ai. Ai ati tilo la I le mafofang o le palangi. E fi va I se me fo. E se mai le meo masani elo na iolanga. A sau ni le palangi tilo le whainga fo o tātou, whai tu o ta pena I no community Samoa. O te tonu la wha. E iei se me fo e a o ngai le palangi. Au tātou la. Pe e tau wha pena le tātou wa ai o mai lo te wha me se le mere le e mea palangi wha pena. O te tonu. It's about time for us to break the ice in melea. Nangai e se ko inga mentality la. Una ia ia me alo fale atua tang Samoa. Ko 50-50. Kilo ia mawhai o ngā sut kako le ngi fui environment lo kako iai. Wangi u kako mwhena tatu tu ua tatu la luisteng. Pi tasiri ngā vaenga kilo iai. Yo e. Wa te lei o le mena awai mena na pese ina whengofia na kolone o tatu tangata. E watu papalangi malato u a mea. Ia o nā vangaila e o manatu o le Samoa leanga u whengofia na susu ele vau. E watu malato whaola whanua. O nā vangaila e o manatu o tangata Samoa whatoa wa aiale I se whana. So le wingarala utala e pe e yaise e ele built-in competence level na e te tawan ausia. E le ala o na le lei tangata Samoa o na o tangata Samoa. E ala na le lei tangata Samoa o na ua whaatufungaina I lato. E sili atu le version o le Samoa na ilo le Samoa na ye momo. So o le aua ua maua tatou PhDs ma tatou fomai. Ia apise e yale winga le na kolone. Peina o atu tamaia ma watu le mea o tatou tua a le whapea I tatou. Mena tau na whai, o le tilo. Pele sao e ale mele le ua whai, le ua ye tatou. Pele ua ngā whatau limaina e o tatou tangata o na whee I whatamanu te tele ne tunu ma mawai ia la lato contribution ia tatou. Ma utali ioe. O le ua pale tatou. Ai olo ia le winga le na whamaisi psychology o le low self-esteem. Au te le tono ia iai. O te manatu ona ua ngalo I le tangata lona whaasinomanga. Ua ngalo ia te ia po ai ia. Tauna I loa ia e tofeo nei tu. Mai le tunu ua uman tofi. Okay, Anna says, I would like to share my opinions if I may. Sure. Self-interest and selfishness. Selfishness is something you hold back not to share or exchange. Self-interest is something you know, but you like to express in words or action. O le tau matau atu le discussion lo sunga. Ioe. Manuia, whaftai. Ioe. E pe o le whapulanga o le mele sata mo whai ei ana molo si le fia fo o le self-interest e pe o se it's a continuum from selfless selfish on the right. So self-interest is that continuum bese noa noa. E mwhai ei aona o na sau o ne taai ai lo ngā tutonu na a telefo I le selfish. Ia ole anga a telefo I le selfless. Ia pe o whaale tonu. Al mele tau mwhai tultuli ei. Tawana e se medium whai lele I whapaleni ei o e mea wape o le theme le nā o le tanoanga ma Pat Kennedy. O le a o le whapaleni. Me se a tātou e lua tātou ngangana. E lua tātou tō whamanino. E te tawana paleni o fo I le tele le Samoa. Ia te tau fo ona pale whengai ma na tululunga. Mana ila example le a Patlen whamai I le maliu. Mawal ngā ruenga le tama Samoa, teine Samoa, whai ale maliu, lua vai aso e vacation ai. Whaturola I o lo matua ua le leila na whapale nina o le ola I nei me lora wha Samoa, se o lava le aso e tasi. E te awhai lau ngā ruenga. Ale mea le nā o le vai aso a doe te awhai FMA o le atalu maliu o uncle.
Ia, e sa ua tuli oe. Ia. Ua toa tele tangata o tātou atunu ua no nofo i nei palangi. O mea uli. Ia oisi tangata. Ta siri nā whata i ta inga le more mea o le whapaleni o le. Ia, awane i tele le culture Samoa. Ia. E kau fo in consider te maro Samoa. Le culture no fo i tōrua. Palangi, po le mea uli, po le Ia. Ia 50-50. Ia ngā le waweleng kia. Ioe. Ioe. And well, I mean, no, isa, o le mea tau na whai, o le mea le na, o le whaatufunga ina le na, o le tangata Samoa na te mwhai whapaleni culture si e lua. Pe o le tau tai e whangota i tai e lua. E lua ana anga. E wafa mai la psychology. It's schizophrenic. Te tau ana tātou whai atu i tangata na le ai. O le tau mwhai whapaleni ia o i tū e lua. Yeah. Manuia sauti, we should never do that. We should never underestimate our culture. Ia, mai Samoa i maru. Yeah, while the outsiders appreciate our intelligence. Ioe, pe on mena. Ia, wa e taulan tātou tilo fo i lai me tau pisilsili lo tūle ia mena. A waile nofo tula i mai le underappreciated tātou o tātou culture. Atonu e se i tātou le mena le tuspa ia le se perfecta e le mamaru. Na lona nuu malona ainga e le mamaru ai. Atonu mena na fa pe tātou ia le ai e le te tawana fa mamalu e tātou. Ia ai e tauna fa paleni le manatu na ma le manatu le fa mai saute. Let's not underestimate our people. Okay. So e pe ole mta upulana na mai one of our listeners. Lang sala mo ata ma Eva pele o na ua feusua I ata mo ma Eva. Ia le ngata ma Eva ioe. Ia atonu e fo se winga fa pena. Ai pe ole fa ngaina la votala ia. Ele ona ia pe o se lua le fa sa o e o lo tua oi. Ia pe o se tio ata te we ia o lo fonga. E pe fa pena le winga o me ia e tau fa pula atu. Ele ona ia sa oi ia oe pe sa oi au. Ia no foi alta ngata mateu ia ona fonga. Na kilia le ono se fulu afe le tau le Bitcoin i vaso lau te pa uma I lalo lima fitu. O le alu o le Bitcoin o le matua te fia mana ma whaingo le mea. Ia. Te fia ona o iai pēla u a fweringo o lau pe fwering kipi man ngā ruenga. E. Lo kia asia o mea ngā. Ia, e se financial advice le mele watu I le o Manuia o fo ele stangata. O fe au lo Samoa. Ele se fatu funganga ai pe ole me ole Bitcoin e pe o se idea fo o se manatu fo o le ale manatu o se tupe tau tasi umai le lalo langi au e pe ole manatu na o se tupe whaela le pule ai se central bank e pe ona pule le Federal Reserve le tato tala Amerika o le manatu au le namal mta upsili le Bitcoin ma ua mawhaifo I lava le ua koneti uma le lalolangi le internet. Ia o le mele nā nofo ai. Mena nofo I lau wallet, nofo I lau wallet. It's a distributed ledger. O le winga o le tala na e wherua ia le mele ma ave ia le DNA o le tupe. Ia ona whaiele o le fasili. You know, how is money created? Wa le siale na fasili o te loe e tele ina le o mawhai e tangata o Natali.
they have some anecdotal understanding of how money is created, but I think ele mawhaia ona tipi I lalo le anecdote le na is a particular example. Mas a data point ne mawhaia ona tale whengai I le mele o I nei tātou lusfuta sentuli. Awa I asoa la o le eise tupe. O le afo le mesa wha o ngai. E tātou e ave a iai e le value. Yeah. It was a barter system. Vatu le tonga au maini nai pua. Nai me tualo. It was a barter system I le amatanga. E pe ina sa amatai le mele o le tupe. Ia na halu o wha e suanga o vatele whaonga le aulo ma le siliva, whaonga coins, whaonga pule. O le mesina lava o tātou tunu o lana tonga. So e pe o le mesina na ia au Western societies ma developed countries. Ia nei ulava na whaila lato meleta o le currency, fiat currency. So o le mele na lena tula I maile ia le tupe. Ai e ona wharewa le whawhewheo na ngaosi le tupe. Ia mo le economy lava le e tātou o le ngaosi ina o tupe. E ngaosi e whale tupe I le whawhana uina o ai talafu. O le mena o le ngaosinga na tupe le tunu une. E se Bitcoin, e se la fole si koe ngā coin le nga misangi usila. Bitcoin, Yeah, that was a scam. Ia le mena le whapala na whasile e foi leisi. Ia sa tau mawhaile mele na e pei o le Bitcoin. Ia ele o le leilo na whaavai. Awai, so coinmarketcap.com, I think o le website na masanio na o vaia I le tau o Bitcoin. Ia maisi coins masalopo wala taile, valu afe la wha o coins. Ia ai sili ala mua le Bitcoin. Ia wha soro ele o isi coins na wha o ngā tangata. Pe o le Ethereum. Litecoin. So o le mela o whamatala I le tala. Ona o le ua na ova I le ono sfutasi afe le Bitcoin e tasi. Asa I le teimina. Toru tā la ai, sfuru tā la. Toru afe tā la. I think na amata tato tapo kalama matatanga I le mele na a o toru afe pe wha afe tā la le Bitcoin. Ia na sausa wala ia valu afe. Ia alvasora le fatoa o matune kolosia la tole ono sfutasi afe le Bitcoin e tasi. Ia pena whai ato le tupe e launga tasia o maile la lolangi ao mai leise e malo e na te pulea. Ia wa anofo lama mafau. It almost characterizes le malo le atua. E pe o le malo e leison na tino mai I nei, e leini o na whaipule, e leini o na fono whaitula fono. Ia e wherua ia maltangata I lona nganga. Ia. O ana ko sere mai lana. Ana. Ioe I le ngausia ina mai o le first ulua I tangata a tamu and ever. O te talitonu o le atua whai mea o fofongia ma le whamaoni. O le selfish o le loto matau ma le low self-esteem e le mana o e whaasoa. A o le tua lava ia o le tua e tumu I le lofa. E le I whai le tua le urua I tangata e matau. A wafo I wa uma ona whaasala e le tua le urua I tangata. Ona o le tango vale. Ona sila leo le tua le urua I tangata I maua le thinking straight forward ina ia I le paleni o le whaasao ma le whaasoa. Just a thought. Iwe mana ia manatu nao o ana o ai. One of the non-negotiables ali o tō Manuia. Na whai I tātou I fōlinga o le atua. So o lona winga la, o le wheo I tātou mai loa ese mai le atua. Ia I la tātou ala universe Kirisiano we believe in a triune God.
tamā le alo ma le nganga pa ia. Tamā le na whaia le langi, le alo le na whaali manino mai a Yesu Keriso. Ia ma le nganga pa ia le whatontonuina tātou. So e ala le manatu po whela wala o mana vai le tangata. Ma mawhauwhauina e ia lona pale whengai ma se malosi e se atu nei lo ia. O inala o lo tupu ele melea. Le whamai e ana. Tātou te ite le lofo le tua na whaiai tātou i le tua nai. Tātou te loa foi. We have malevolence in us. O lo ye pelawa le winga to i lalo leo tātou e fia sili, e fia mata mua, e mata ua, e loto leanga, me umana e masani e tātou. Le na foi na. So o le theme la Pat Kennedy nei, e tamu whai whapaleni mena lua. O le malosi tele i le leanga. O fu le malosi tele le lei o ele mawhaina o ngai se ngaluenga. O le sina afu tama ia e le lei. E whai ale tala alo tōlua fo ia o whamai ena. O ele se me te lea o ngai se whe au le hainga. Ena o le whai o lo manatu. Ia al mena mana ia foi pe ave la pisi fa foi se siaso. Furu tata wipu. Te si le whate te inga le lei mo me o le whapaleni o le ola. Ia. Pe o tala le fomai. Tau sami me ai paleni. O ka kuka o le ai me ai paleni tau te loi fo i le umi le ola. Ia. Whapaleni mea, whapaleni le ola. Mea ngau ki kiro fo ia u le mele o le tuspa ia ma le sapero. O le mea o le i paleni. Ia. O le me whenga luenga e lisi lima, ia me le fionga le tua e lisi lima. E le ma whai ona tātou la unga peri o tō manuia. Ia, e le se manuia o ina, le se manuia o inei. The proof is in the pudding. I think o le upfa Britannia na. Wea, are you guys doing the big coin? I'm doing the PI investment. Pretty much the same with good luck to you guys. Yo, le se investment advice le avatu ine te o la vela tatu si fonga tai o fo le Security Exchange Commission. Le o si fe awa o lo faiona manatu I ma fatontonu mai fatonu. Yeah, I Is me one coin or one coin. One coin. Yeah. Pe o one coin o le scam. Le Bitcoin e se mai. A tono le manatu ana tasi sa mana o fai se tupe e launga tasia o mai tangata. Ina ia o wane I whalangolango I se political whims a le atu no le atu no. Yeah. Yeah. Yeah, tasta pese. Yeah. Tui. Ia na wha umaturura tatu po kalamelisi tu. Sound
tau tau mai ilunga ole sa tauro malini ai lona tutu lona tino na fa momo oi lo ufa ahola ufa ima polonga ufa sa tauro oria igoro kota lo uali So o le whaapoponga lai le vai aso nei le tātou prokalama. E pe o le tusi whaitau o le Ioane. Tau pe tolu. O whao pe sfuru whae le lufu tasi. Nei ele tanoanga e Yesu ma Nikodemo. O le tusi foi o lau vilu mai foi. Ia tātou, ia taua, ia Yesu o le tātou whaola. E pe o le mea sa si I lunga. I lalo le whanomalunga le o le leni o le whai o se mea e le masani o na whai. O le amo o le sa tauro. O le whawhite oe oe. E le isi I lunga le John 3:16 le masani e tātou. Whapelawa nā lofa mai o le atua le lalolangi wai au mai o natali atua tasi. E le isi I lunga le upule na asasi I lunga le whaupus furuwha. Whamaile li I aniko te mo whaapei o na si e mose le ngata I le vau. E whapena o na si tia le ata li I o le tangata. Ina ia whaola ina I tangata. E pe o le upuna sa whaamawhaina. O nei ina ia tātutu sāma le winga le nei o le leni. E te tauna whai e o e se mea e te le masani o na whai. Whataitai nisi la e o le mawhauwhau. E le I masani o na la e o manatu. Pe o le winga le nā o le leni. Mo le whāse furu tau sanga se e tau mo le whāse furu aso le e so le o vai aso whānei. Se I tau mawhai e whaoru whale nisi manatu e ese mai nei lo manatu. O lo o ia te oe. Now, of course, the presupposition and the requirement, the prerequisite, is that you've done that work. You know what your thoughts are. We examining o le awala lava le te alua I le ngā luenga. E te oso I le 710 freeway, e koneti I le wha o Lima North, e exit I lungo le
el segundo. Mea le te masani ei. Asunga fua i le sofaleile. E te usua i le afo le lima. Ne ala tula ia le fitu tasi o alu le fao lima. Ia exit el segundo. A pe o le winga o le leni ma le nei vai tau. Se i fai se si mea te le masani o ne e faia. Le me te le tolo atu i le Magnolia se i tau le fao lima o na e alu i le ilunga. Le me te le exit ai se si exit au le i o i el segundo. Nei me fa pena whaingo fie e mawhai e oena sui, mai te mawhai e suia malama e au noa ma le awhaina o e. O le vai tau ale nei o mena. So, o te tala ifo la le lectionary le UCC, o mawai le tala lea masani ia Yesu ma Nikodemo. Ia na manatu leo le whailaunga o le ale whatawaina le John 3:16. Ia mana ia le sii mai o le John 3:14. Yeah, which is basically o le tala na famile li ia Nikodemo. Whapeo na sii e mose o le ngata apa me mea i le vau. E whapena fo i o na sii tio. So, e pe ina latu ia Nikodemo e fia maua se manuia, e fia maua po le ale mea le teka i le tangata lea. Pe whawhewhea o na whamarolo e ia mai whawhanga tangata e tō tele. Fia loe Nikodemo le mena. Ale mana o Nikodemo i loe tangata o lai alu i le li. Mena na leina alu le po. Ia. E la tua lama lona manatu leo le whaolatanga ale atua e te tau ona tau wala mai se au wala tau aloa. Ia le ua vai atua ai e le mele tupu e lea i o le aua. Vai atua pe o li lifa le fina ngalo le atua le tau le mai Nasareta. Manatu rola i o Nikodemo le alu si sa ili po fesa wen malo si lea. Ia la tula, ia whamatala mai le li il tala lea. Whamaile li i, le mena te mawhawhau i e Niko, vala ma le fina ngalo le atua. Na te mawhawhau i se whanau e pe o na masani e tangata, alo te whatua ui e lea i o le mele o te whaiatua i le whanau whauina o le meese. E te le i mua ina o na e mawhawhau ina. E ofo i lava i le ite ina e oe o le te whanau. E le mamalama ato to i e oe. Ia le whamatala o le tala lea. Ia o le tala o le tala masani. E te whengenga tuai. Numera e lus futasi fa upe wha i le iwa. Ua mai nei tangata Israelu ua whaola ina ma whaasau ina e le tua e te wala mai lana o ono Mose. Ia nā ngā i lola ia le nuu folofolaina, kanana, le meolo tawhele swa susu ma le meli. Ia ua mai o mai tangata, fia feinu. Ta talo le tua, ia Mose i le tua, whamai le tua, tala noe le papa. Ia tae Mose le papa. Ia feinu e whanau ngā Israelu ma la tō manu. O awha me ufia ai. Ta talo Mose i le tua, a mai i le tua le manai. Ai e tangata. So o whai ala le mele, ia o whai o le ono sai tangata. O whamai tangata o whe e nei kanana. Whe e le no whuanga e tawhai swa susu ma le meli. Le o atoa le, so pole ale, le umi. Ono, masina o tatou o, sfulua masina talon tatou o. O fia veo o matou. So e la le si faitaunga le nai le numera fa mai ona fatu le Mose ia o tofi mai ni tangata mai o tutu ai ngas fudu mai o vai no ia no mai lola i o tau le as fudu o vai le no fo i mai tangata ia fa mai le to se fudu e le mafai da do le no le o tangata le maulunga i al fanau sa anaki ia tatou e peni se la la to vai. Ia lua nai tau le lea nao. Ka le poma. Wana uofe mai. Mo ia e maululunga tangata.
au le tua mai tātou. E tu mai e le tua kanana mai tātou lima. Yeah, of course, o democracy, so na mālo to se furu. E le io ia, il whanaunga Israelu, o pala ai. Whamaila le talan a vea le mui o le whanaunga Israelu ma mea ua a mai e ngata. Te awa mai ngata i le tongala wapima ua ai e tangata, feoti e tangata. Me whaila le na tupu o le fifia le tua ina ua o mai ma pala ai tangata e move forward, yeah. Whamei o matala le ele e folo ai tangata e tolu sfurmon tupu afe. Whano ai. O vai atu la ia tangata o le nuu, ia wala matana na uma ia le nuu o feoti. I le ngata lea. Ia. Ona te talo lola ia Mose, te talo Mose i le tua. Ia amailo le ia le tua le tati. Mose faise ngata i le apa me mea. Tu i lunga le o ngata tonu le tongala wapi. So se mea lava ati e le ngata le tangata. Ngata uongo le tangata. E pawal mea le vaai i lunga le mea lo. I le ngata apa me mea. Ia ona whaoleina lea. Ia ona mea lana na whai e Mose. Ustai Mose i le tua. Whai le ngata apa me mea. Ia ona whaasau i nai leo tangata. So whamaila le li ia Nicotemo, fast forward 1500 years later. Whapeo na si itia e Mose le ngata. E whapena fo un te tau na si itia au. Lata li o tangata. O tala lea pe, it's sort of like a self-deprecating story. Because ele mawhai ona e whapena atu i stangata. E tawana whai le tala na ia oe. E oe. Na ole li ilawa me whai ona whaatu saina o ia i se ngata. Na ole li ilawa me whai ona whaatu saina o ia i se mea, o se whaatu sa o se mea na atia tangata ma ave le ola. Ia whamele li o le winga le naola o ministry, na o sawa si itia au. Ina ia whaola ina tangata. Ia, o tala na. Pe elo na winga le na so se mea lava tātou te manatu iai. A o ai lo tātou pale whengai ma le tua ma le li o Yesu Kiriso. Bai te miale nei se ai. So ese mana i o le vai taule nei o le leni. E mo i lava e pe e ngale mulemu. E mo i lava e pe e le te tauana tātou tā maua ni manatu. Ia ese ale fau mai. Ia aine foi la mo e alea e a o tawina mo le tuamlon fina ngalo. E te vai vai te mile nei i le lalo langi au. E te vai atu ai pese i o lo matala tala mai ngata. O lo o mai ta lako. E te iau e ita fuai pese mena tupu trigger ai oe. Ia mesia bafa pea o lo e nau lava e te fia Manuia, e te fia sila fia fina ngalo le tua. Ia utu ia te oe Manuia o lo tau ainga le ngata le nei tupulanga. Ia whapefo i tupulanga whai mai. E le leir manatu na alu pomoni e le mwhai na whai e tātou se wanga na wa au le tua. Maolo vai tau lal nei o le leni. E pese i e tātou te whaitawina i tala mai le tātou kanona. Ia mawhau e lo tātou whatufungaina. Ina ia ve i tātou mamoli ma wola o le tala lei. Ina ia mawhaiona tātou wola i le soifuanga le nei ma le. With purpose. Ia, o le tātou whaapoponga nai le, il vai aso le nei. Peni se tātou comments. Ana kose for my ana, yes, pastor. It goes both ways. Whapaleni le ia oane I sei tia leisi I leisi too. Te tala no tia. O leisi too, well balanced both ways. Wa o le tua perfect and higher via le tua. Amen. Amen to that, Anna. Thank you. For my fia pe o le whapaleni o se luitau ia I tātou. E le teimi e sasi ai. E le teimi e sao ai.
le tio a fai mai le tuspa ia e le se isi e mama pauale awala e paleni ai o le awa o pea I mea o lo tutupu I le teimi nei pe o le pandemic masu e atili I mea ai whalenganga a whapea ua te tele whaao sosonga maleanga o leolanga e o lo o iei au lotu e tua I ai mo se whamawhanwhananga I a paleni le leile manava o le ea le atua e whaftaifia. So te Sapolu said differences between Democratic Party and Republican Party. Yeah, Manuia. Although a tatou tanga ia iai, baba beta te mata I tuina ia mea o lo tutupu. Il tatou tunu beta o le ase se senga o le Democratic Party ma le Republican Party. O le afe o ti tangata e pito I lalo. Ia fia whamai o lo fesili e tau li ai manatu leanga I le Lent Rev. Ia, le manino leipo le ale tala a fia la whai mai. Ai, o le leni ai e pese I e whataita ia manatu ese. Nei lo manatu o lo e masani ai. Malosi tele mose, e peona si tie lunga mose o la ngata I le vao, e au ina wha peona si tie lunga o le atali o tangata ina I le whano, tasi e whatutu I ate e maua e ele o le whavao. That's right. That's the purpose e alaina si tia le atali o tangata. It's not so that we can, we can worship him, although that's in the cards, but o le go lava, o le whaolaina o tangata e ala le whatutu. Whaolaina o tangata e ala le whatutua. Ia ke le almena o ai fesidi o le ale me le whaolaina mai e tātou. Ai a tangata e le mana o e whaolaina. So ia le afo I le role o le whatutua. I mean, I think o masani uma tātou le whatutua. E le tau whamantalaina le mena o le whatutua. I mean, taritonu whatutua. Te lo masani umana vanga I le tau whapula ina whatutua. Ioi. O whatutua I le whatautau. Ia. E wafo I la whai mai le tusi. Whaali mai lo whatutua. E o no mangaruenga. O le whatutua o ti le whatutua na. So e pese e le mili o le whatutua mangaruenga. E lo na winga manifestation. E le mawhai ona e whamei te whatutua. Ala te wa aia tu I ngā ruenga. E le aia ri elo ia ni ngā ruenga. O mantua ina e le whauwhalenga se luloma. I le more. Nā whio mai e le te whono le whakasa. O na upu mua ala na launga. Te le tau whaia se tala. I lo whatutua se lulo. Ia leo tutu ngā ruenga. O ala nisi tala, tautua o penga tala. Fesilia, se whaiwhi au whatutua le whaiwhi au le I le tua. Tali te whono, e le tau whaisa tali o na fesilia o leo tutu mea. Mana I o tala I na whamtalaina. Numera. Luas fuluma lusutasi. O le lua se fulu le mea le pe le whai atu le atua e tautala le papa menan tala noina. E no fo mo se. Lo winga la o lo tala. Wai lo le ia mo se lo na le. Ana wha awa ulava. Wha awa ulava na wai lo le ia mo se o sasira na. Ana wha awa ulava tusa maritala tustala. Ia le fuo me lufutasi. Fea ngai ma ngata le nuu. Tonu atu le me fai, ustai mo se fai. Ai o le fesili pe ai se ala mana sasila na tau I le papa le. O le na fai atu whatonu ngai feta lai le papa. Tau tala le papa. Ai no forte malo mata le papa. Pe o ina le mana tu te lo ni sinale le o mo se le.
If you're not Misi tali sili na be, that's a rhetorical question. Be se ale me na la ina tae mo se le papa ana fatu re musu le papa. Yeah, I mean, think about it. We carry a lot of that with us. Da te musu a fa tonu mai e se si daita. O lela Tagaloa ita a lunga le maunga, and I'll find out myself. Be ele winga le now o tatou, and especially bafa pe o le mele nen taptal no e fale le fia sili, fia mata mua, fia mana o e faise se fatufunganga e le I mua, se o alta masa moa na mama, fa penale winga. So e ro winga na tatou e. O le si me tiro e mea lau sunga o tu stala. O tu stala. O tele o loa pe whawhewhea na whawhasenga tu stala I langa o luma mai fule ya esoto. The same story. Tala a o luma la I esoto. O leo uman whatonu atu. Yo e alu lau tango lau la e taia le papa. Na lau whatonu saawa e taa le papa. Ne wo o mai I le numera wa su wa le taia le papa. Anu whai ai feta lai le papa. Anu e tau tala noa le papa. So o ia mana tu tilo. E ta ua fo I tilo I tu stala. Yeah. Inei mana tu ia. Yeah. Iwa one ngalo na muli tu upepa. E pena tu ngutu mai e le tu pulanga, I le tu pulanga, I le tu pulanga. Hoi mena le te fesili so o ia I tu sia di ma mose. Ya, a fesili o tu sia kenese, o mose. O tu sia mose. Te tiro la I mose lua mai ya. Al fa matala ina mose o tu sia kenese. Pe ana tu mose ala fa ile tu le creation. So e ta ua mei e tau te tiro I ma vai. Fa mai o le urua yaso, le taiao, o le fiafi ma le taiao. Mose. Yo You know how o le to fa nga ina tatou telefoni fa le vidi. E isi tala ele te tauna to lipiti tatou. O woni to fa longo tua o fe mai se o le tusi le nei na tusi mose. O le kenese. O le tusi mose o le vitiko. So le o le o mawhaina Google po ina tusia le vitiko on whamaila I o Google le o mose. Ia la whai ia, e pe e ina ia tātou mea nā, o le vai te mitonu wale ne o le leni e te tauna tātou la foa I eitu pua nā. A wha pe le whai al ne leni, ia. Te ki me la au le si leni le rasa. Ta si le mea matauria o ngangana, ia. I manino pe fu tātou atu, langa o leno no tātou le upulenti. O le leni, a fesili o le leni. O le teimi to e tō manatu, ma ta pena e tāta e teimi e wha manatu e puapua ngā o le. O le no no e tātou le lenti. O le leni, ia, e te taulana wha manino I tangata Samoa, le mea e ta o le leni. Io pe on mena te alu fo ia o te mafau I nai tangata e le share la tātou whatutuanga Kirisiano. Se practice e le lei mo lato. Le practice leo le toi fofola o le fala, toi manatu. No fo I lalom fai tau tupe. E tāua mena mo tangata uma. Tu sape te le whatutua ia Yesu Kiriso. Ini nai mena Elizabeth Asiata talofa. For mai Elizabeth e whaingo fia mea uma le whatasi mai o Yesu mo I tātou. Nothing is impossible with God. Everything is possible. Yeah, with God through Him. Yep. Epe ole. Yeah, this is the canvas upon which we build everything. Epe elo tātou palewhenga ile nā o I tātou o tangata o le tua, ele o se tangata o tātou o tangata, ele o tātou ni a tua. O le tua ia o luna whina ngalo e whaito tasi. Mai o le tātou talana e whai pe a tātou when we're in the midst of God.
So that's a given, Elizabeth. But then there's that piece that only you can negotiate. Ila lua pale whengai ma le tua e pe o mena le tuli e Outou Manuia. E eise vaenga o lo mauli, lo identity, e mawhaiona e tanga i tutoa po whea o manifest true ai le mele nā. Wa te tangata wa la foa i lo lato whatutuanga. Ona o le paleni ia le proclamation. Ia ma le mea o lo tupu i lo lato sui fuam le ola. Ol mena a matai le journey, but it shouldn't stop there. It should continue. So for instance, nothing is impossible with God. So that's the concept of omnipotent, omniscient, omnipresence. And I think what umafuina tosi le tatu prokalama ia o ngasami na lo archival si fonga tau fo tatu tosinga na ma tatu tosi. But just briefly, if you ask what does that God not able to do? O le ale mea le tua le nā ele o mawhai o na whai. O le tali la, ele o mawhai ele tua le nā o na limit o ia. Ne si te me e pupu ele no forte mano. Io, ele o sei tia e tu la fono le taimi ma le no fuanga, ia le tua lea. Ele o mawhai e ia le mena na il tangata. Mana ia le manatu Elizabeth. Ia. Ai o ke fia challenging langa amatanga le e whaingo fie mea ma le whaatasi mai o Yesu. Isi fui temi kau ki ku isi ngalui. Challenge le mele. Well, she can do that. That's the work that she can only do. Yeah. And she has to do that in the confine of her heart. Yeah. E pe ole wingal na o le mtaupune na le langa lava manatu. Al me whaftai, o si ilo na lima. Mena whaftai, wa ale si ia le lima, le whaise manatu. Ia e le whai atu fo il manatu. A whaftai lava, Elizabeth. Ana kose said Lent, ia tātou momoli ni mea o whaale tonu, ma ni mea whati ngā mai o le lololangi o tātou manatu. O na tātou whaali leo tātou ngā ruenga i le tueala i le anapongi, ma whātua tua i le tua. E ala mai e manuia i a ngangata i tō tasi. Lent, fast, anapongi. Io, lisi nā vai tau o le fasting o le Lent, lisi nā winga fo o le leni, o le amor sa tauro whawhiti, ana pongi. Tau te le tau whaalia tatu ngā runga i le atua. Pio le amai ana i o le vai tau e whaali e tau te tau atu i le atua o lewa nei lo i le atua ngā runga o tatu whaia. For some baby Christians, that's important. E tā ua lava, a me se le whawhawina o tatu tupulanga. Now, I'm a digital native there, or digital native. Everything has been broadcast. They're all under scrutiny. So, I mo tangata ia pe tau whate tai ona apa au whaalwhatuatua. Ia e mana ia nai mea nā ni le whaali. Mantua le talal nā le li I whamai o tau wharseo. Ia pe whapenalo tau winga. Tu te mana o tutu I o ngā tutonu o whetaula I ngā ala na whaile o tau tālusanga. Manatu o tau o le tele o tau upo e whaola I nai o tau. O te whatua ui e ate o tau o usoe. A whitala nose si le tua, uru I le awhiawhi, te puni le whai tutoa, te talo I le tua I le melilo. O lea tua fo e sila I le melilo. Iana te mai whaaliali ia te o ese tali o lau tārsanga. E peo le winga le nā o le tangata o matua I la le whatutua. Ia le e whasina I ala I o le memo I lea. O le whaali o oe. E peo I nā tupu e fo I ia o manatu. O le launga le whaiwhi au e whai I le sosa.
e launga mua ia. E launga mua ia malon tolu ma san whanau. Ia e mulmuliane ana, langona le kalesia ma laulotu. Ia, wo vai atu. O tolu ma le awha i tūla. O le mela lea, o le awha ngatai I la tātou whaapoponga. Vea nei awa noe mole te le tuaila o whaaftai, lau fionga le whaatonu e tusai fo e langlong sua ele nei whaiwalo filima o lo whea ngai mai tātou lewa yaso ma lewa yaso. E mole te le tufoi ia lau whaaftai ia I lātou o lo o si mai ro lātou a ao, ia mamai a lātou komeni. Ia o tātou whauwhatasia ele whaapoponga o le I Outou Manuia le newa yaso. Ia a whai o iese pati o sala, ia po se upu fo I ua so ona lafo. Ia whamangalo mai ia lo tō ona. Al te mile nei, ia mamoli te le atu o lo whaanga I lo tātou o tunu I so se mea o lo nopi ai I Outou. Ia ma o le tatalo, ia maua pēni awa no le leifa pēne I tātou te mafuta I le lumanai. Ia o te minei, ia manuia te le whaasau saunga al tātou o tunu Samoa. O lo tō o ono Misipouena Tagaloa. Mai Outou Manuia. So fight how long I'm a fire, I'll fail. Oh, oil it to